chance to start over. Every day is a treasure. Live in the present cause that's all you got. Each second is a blessing. Go ahead and keep your chin up. I think you are beautiful. Go ahead and keep your chin up. I think you're wonderful. Your beautiful smile, your 닥터시스 PS 램프는 아마 아이젤이 가지고 있는 모든 특허 기술을 포함한 아이젤만의 독자적인 기술이 접목된 제품이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 아이젤이 가지고 있는 특허 중에 산삼 줄기세포 추출물을 포함해서 10종의 식물 줄기세포 추출물이 들어가 있고요. 이 외에도 그루스펙타인, 각종 펩타이드와 최근에 각광을 받고 있는 유산균 엑소존 성분이 들어가 있는 제품입니다. 이런 성분들은 대부분 열에 매우 민감한데요. 기존의 제품들은 이런 민감한 제품들을 안정화시키기 위해서 리포좀이라는 기술을 사용을 합니다. 그 리포좀 기술은 제조 공정이 온도가 60도씨 정도까지 상승을 하기 때문에 그 열에 불안정한 성장인자인 단백질들이 대려 불안정하게 됩니다. 반면에 아이젤이 가지고 있는 아이젤만의 기술인 리포좀 기술인 오스모셀은 상온에서 리포좀하는 기술입니다. 특별히 우리 세포의 세포막과 유사한 구조로 리포좀을 하기 때문에 피부에 매우 친화적이고 또 그 사이즈가 120나노 정도로 매우 미세하여서 피부 침투가 매우 용이합니다. 따라서 PS셀 앰플을 피부에 접목을 했을 때, 사용을 했을 때 피부 트러블이나 피부 노화에 따른 주름 개선, 미백, 검버섯이라든가 이런 특별히 코로나 이후에 재생의학이라는 부분이 각광을 받고 있는데 이 재생과 관련된 탁월한 효과를 갖고 있다고 할 수 있겠습니다.
等下要做补习，写下一下你们，因为我们今天讲的东西里面呢是已经是进去我们的 strategy 了的。OK， 所以基本的那个 plan 等下如果真的是要补习，知道那个 original 那个7个 incentive plan 是怎样跑，我们等下再做一点预算。等下如果你们觉得不懂的东西，写下来先，好不好？因为今天是讲为什么跟如何日本跟韩国可以做得这么好，因为用策略，说我们有一个策略的，是已经过了1年，讲得很不错，直接讲就好了。大家早上好，早上好。谢谢大家，你们都是一个非常认真，然后爱学习的伙伴。我没有讲好学生，伙伴们，因为有些人讲学生老师我不想做学生 ，OK 伙伴们。所以今天刚才 Michelle 就是有做一个很仔细，然后很清楚的一个方向。今天呢，我们会直接是叫进去做进去就是策略。什么是策略呢？策略是非常重要的，策略是让你怎么在短时间内省很多时间，让你达到你的目标。勤劳不一定成功，但是勤劳再加行动再加策略，那你100%成功。所以现在呢，如果你的伙伴们还没有到，那你就跟他催他讲，发财的路很快就要到达了，你可以加嘛，过来嘛，好不好？然后我们还有几久？现在几点？现在现在10点半了 ，OK， 所以多2分钟，多2分钟还是吗？所以我们多5分钟，我们就要开始啦。所以你的朋友还没有来的话 ，call 一 call 他，叫他不用画 lipstick， 就过来，这里可以补妆的 ，OK？ 好，多5分钟我们就开始了。如果你们要去厕所，你们就去厕所一下；如果你们要喝个水，你们可以去喝个水，好不好？因为坐下来的时候，你就要什么？洗耳动听，拿出你的笔和簿子，把每一个金钱怎么走那条路写下来，一一写下来，让你在最短的时间成功，好不好？哇，非常好，鼓励鼓励鼓励，让自己鼓励自己，鼓励自己 ，very good。
看到我站这样高，就是说我们的 training 正式开始。因为刚我在下面嘛，下面就是朋友咯。现在这个位置就是什么？我是 MC 今天，然后我又不小心给人家抓上来做 MC， 所以这里的训练是很好的。就忽然间有 surprise， 我每一天都有 surprise。OK， 今天呢是一定是很多 surprise， 你们会看到、会听到、会感受到，然后会有方法让你怎么在这里成功。然后今天呢，刚才Michelle有介绍一下，就是我们的Korea CEO Mr.他其实呢是很有经验，就是每一个人都有他最强的地方。他最强的地方就是在策略那一边。怎么策略呢？就是在 MLM 的策略。在 MLM 的策略讲，如果一间可以成功，那你讲，哎呦好彩咯，对不对？但是如果去了几间，他都可以成功的话，所以他是属于什么？他是很在知道、很懂，不是叫知道，知道只是在表层，明白只是在第二层，懂就是说我不管去哪里，我都可以从我的身体的血里面把它变成成功。这已经在你的血、你的 bone、你的习惯里面，这个叫懂 ，OK？ 所以他很懂 MLM 的怎么做，然后怎么策略让这一个 marketing plan 成功。我常常讲的 marketing plan 每一个地方要怎么成功，是要看我们的整个 product， 然后整个系统、整个 training， 还有最重要的整个策略。所以 Mr. Om 呢，我们非常幸运，今天每一个人都是非常丰盛的。为什么？只有酒有丰盛、有富足的人才可以来到这里，对吗？凯莉，你一直跟我笑，我也知道丰盛就是你咯，因为你在最前面，所以前面的还有3个位置，谁想拿到最丰盛的第一手，请到，哎呦，2个位置，那个叫他跑开 ，OK？ 然后你们就怎么样？扒在最前面什么？你可以直接感受那个能量，那个能量会什么？直属到你的前面，能量是看不到，但是它是让你最有力去得到它的，而且是不用钱的。所以还有2个位置，谁想要来前面拿到最快最速度的？他不只是坐火箭，他是坐太空船过来了。OK， 还有2个位置，请过来前面。你要来是吗？哦，不是 ，OK， 好，我们讲回就是刚才，所以我们要马上准备你的笔，还有簿子，还有你的心，还有你的脑，在这里最好是把自己的电话关上静音，好吗？现在一个动作好不好？举起你的电话，关上静音，放在皮包里面，不是放在手上。如果你们要 take note 的话，有一个老师说，尽量用笔和纸。为什么？笔和纸是最有能量的。你写下去的时候，它是第2次记在你的脑袋。所以，如果没有笔和纸的人跟我讲，然后我跟你拿，我就给你，然后把你们的全部电话静音放在 bag 里面，有吗？哇，很好，我前面的学生全部都这么做。我们以一个鼓励的掌声，邀请我们的 Mr. N， 还有，我们要谢谢我们的翻译员呀，谢谢。声音不够。Good morning, everyone. 얼굴이 피곤해 보입니까? Do I look tired? 잠을 거의 어제 날밤을 꼬박 샜습니다. I barely slept last night. 예, 마지막 새벽에 여기 말레이시아는 어제 굉장히 놀라운 경험을 했습니다. So I had very amazing experience yesterday in Malaysia. 네, 새벽에 인도 식당을 갔는데 그 시간에도 식당이 문을 연 곳이 있더라고요. Because I went to the Indian restaurant very early in the morning and I was surprised that they are still open at that hour. 예, 한국에서 인도 음식을 먹어본 경험들이 있습니다. I have experience trying out the Indian food in Korea. 그런데 말레이시아에서 인도인이 직접 경영하는 레스토랑에서 오리지널 인도 음식을 먹으니까 한국에서 먹었던 거하고는 완전히 맛이 달랐습니다. However, the taste was totally different by trying out the food really cooked by the real Indian. 스테미 말레이시아에 방문을 해서 또 새로운 경험을 한 것 같습니다. So I think because I have visited the Stemey Malaysia, so I had a new experience here. 오늘 여러분과
진행할 내용은 이제 어제까지는 저희 제품, 아이템, 제품의 우수성에 대해서 공부를 하셨죠. So until yesterday, we have studied more about focusing on the product itself 예. 저희는 회원제 판매를 하고 있습니다. because we are selling based on the membership. 여러분들은 결정을 하실 수가 있어요. 회원이 되어서 단순 이 훌륭한 제품들을 소비를 하고 말 것이냐, So you can actually make decision whether to become a member and spend the money and to buy the product as a member. 아니면은 주변에 정말 훌륭하고 좋은 제품이 있으니까 권유를 해서 그냥 부업으로 스몰 비즈니스로 진행을 할 것이냐. Or otherwise, you can introduce this amazing product to people around you, and then you can start up as a new small business. 아니면 저희 마케팅 플랜을 완벽히 이해를 하시고 정말 큰 빅 비즈니스로 진행을 할 것이냐. Or otherwise, you have another option to understand more about our marketing in a full terms, and you can also become a big business owner. 그러한 모든 결정의 몫은 바로 여러분들의 몫입니다. So again, all these choices and decisions are all made by you. 많은 분들이 이 네트워크 비즈니스에 대해서 굉장히 많은 의견들을 가지고 있습니다. I think a lot of people have different ideas or opinion towards this network business. 저도 원래 태어나서 그냥 태어날 때 네트워크 비즈니스 하고 태어난 게 아닙니다. I didn't born as a network business marketer or business person. 저는 전공이 건축을 전공을 했습니다. I major in architect in my university. 제가 태어나서 보니까 저희 아버님께서 건축 관련된 비즈니스를 하시고 계시더라고요. Because my dad was involving in a business where it is related to the architect. 제가 태어나서 보니까 저희 외가 쪽에 외삼촌들도 외가 쪽에도 건축 비즈니스를 하시고 계시더라고요. And also my family, they are part of the relatives. They are also involving in the architect field. 그래서 저는 어릴 때부터 그러한 가정의 어떤 가업을 보면서 나도 당연하게 건축업을 해야 된다라고 생각을 하고 어릴 때 늘 살아왔습니다. So by exposing to this type of business since I was young, all my business, family business was related to this architect. So I was thinking maybe this is the way that I should follow. 그래서 태어나서 이미 저는 제 갈 길이 정해졌다라고 착각을 하고 살았습니다. So this was my misunderstanding whereby I was thinking my pathway was already decided. 학창 시절에 공부를 해서 어떤 대학을 가느냐가 문제지 어떤 대학을 가더라도 과는 건축가로 이미 내정이 되어 있다라는 거였죠. Regardless of which university I choose, I already decided in my mind which major that I should go, which was to go for the architect. 그래서 대학에서 건축을 전공을 했습니다. So I really majored in the architect during my university life. 건축에는 두 가지 분야가 있습니다. There are two different sectors in architect. 집을 짓는 시공 쪽으로 전공을 할 것이냐, One is to construct the houses, 아니면 디자인 쪽으로 전공을 할 것이냐. or otherwise you can be majored more in the design part. 그러나 저희 집안에는 디자인 파트가 아니고 건물을 짓는 시공 파트였습니다. But my house, our family business was more to the construction and also to build up the building. 그래서 건축공학을 전공을 한 거였죠. And therefore, that's where I chose my major to construct the building. 학창 시절에 건축공학을 전공을 하면서 저의 다른 재능을 발견을 하게 되는 겁니다. So during my university life in the architect, I have also notified my other talent. 미적인 감각이 있더라고요, 저에게. So I actually have talent in more to the art. 그래서 집안에서는 시공을 전공을 하지만 저는 학교를 다니면서 디자인에 굉장히 관심이 많았습니다. My family business was more to the building up the buildings. However, I realized due to my talent, I have studied and focused more on the design. 한국에서는 1년에 한 번씩 건축 관련 디자인 부분에 대회가 있습니다. So in Korea, there is a big competition in every 1 year about the designing the architect. 건축 대전이라고 합니다. It's called the architecture competition. 거기에 출품할 수 있는 자격은 프로, 아마추어가 같이 출품을 할 수가 있습니다. So both professional and amateur is entitled to join this competition. 그래서 저는 대학 4학년 때 졸업 작품을 해야만 하는데 그 졸업 작품을 한 제 작품을 건축 대전에 제가 출시를 했습니다. So during my 4th year in my university, I have actually come out with this project and joined this competition with my work. 거기에서 제가 수상을 했습니다. So I won the prize in the competition.
그랬더니 교수놈이 아니고 교수님이 저를 부르시더라고요. So actually my professor called me out. 너는 건설회사 시공으로 가서는 안 된다. You shouldn't go to the field where they build a building. 내가 추천을 해줄 테니까 건축 설계 사무소 쪽으로 해서 디자인 쪽으로 한번 너의 꿈을 펼쳐봐라. So I would make a recommendation letter so that you can proceed your career after the university to the designing part. 그래서 처음으로 저희 아버님과 의견 충돌이 생겼습니다. So that was the first time I was having the conflict with my dad. 아니 대학을 졸업을 했으면은 같이 건설업을 해야 되는데 왜 디자인을 하려고 그러느냐? Because you have already majored in the architect and you should follow the family business way, but why are you going to choose the design way instead? 왜냐하면 도면을 그리는 것보다 직접 건물을 올리는 게 돈이 훨씬 더 많이 되었었거든요. Because the reason why we were having this conflict from my dad is that building up the building will be earning a lot more money from other than the designing. 어쨌든 저는 디자인을 선택을 했습니다. But at the end, I choose to go for the designing pathway. 설계사무소에서 일을 했습니다. So I work at the designing company. 한 1년 정도 지나니까 제가 견디지를 못하더라고요. So after a year, I couldn't bear anymore. 왜냐하면은 설계를 하면서 5년 정도의 경력이 있어야만 설계사무소를 차릴 수 있는 우리 건축사 자격 시험을 칠 수가 있습니다. Because you should have at least 5 years experience in order for you to go for the profession examination. 즉 그 말은 뭐냐면은 그러한 자격증을 취득하기 전까지는 거의 수익이 없다라는 거죠. Which in other way it means that until you get this entitlement or the certificate, you're earning really less money. 수익이 없는 상황에서 그 꿈을 펼친다라는 게 너무나 힘이 들었습니다. Without a proper income, it is difficult to proceed my dream. 그래서 제가 1년 만에 기법했습니다. So I gave up after a year. 돈이 되는 현장 쪽으로 가자. So I decided to go for the more income way, which is to go to on-site. 그래서 시공을 하게 되었고 건축을 하면서 저는 제가 할 일이 건축 위에 다른 일을 하리라고는 전혀 상상을 못하고 살았습니다. So even during this time when I jump into the construction, I have never dreamed of other stuff. 그러나 32년 전에 제 인생을 바꾸는 계기가 있었습니다. However, there is one incident that changed my life back in 32 years ago. 우연히 길에서 제 고등학교 때 친구를 만난 거예요. So I coincidentally met my high school friend on the street. 자, 제가 지금 굉장히 중요한 이야기를 합니다. So now I'm going to jump into a very important topic. 우리는 이 비즈니스를 하면서 이 자리에 앉아 계신 우리 여러분들이 누군가를 통해서 저희 비즈니스를 권유를 받았을 겁니다. So I believe people, all of you here today, I believe that you got the recommendation from someone else to do this business. 누구에게 이 비즈니스를 권유를 받느냐가 사실은 그분이 결정을 내리는데 굉장히 중요한 요인이 될 수 있다라는 거였죠. So to decide whether to go for it or not, it will be very important factor that who actually pursue you to do this business. 그때 길에서 우연히 만났던 저의 친구는 학창 시절부터 훌륭한 친구가 아니었습니다. The friend that I just mentioned during my high school, he wasn't really a great student. 저희 고등학교 때 전체 학생 수를 알기 위해서는 그 친구의 성적 순위를 보면은 그게 저희 고등학교의 학생 숫자였습니다. So in order for you to know the total number of the member in the high school, you should check his grade. And then you will able to know how many people in the school. 공부에는 전혀 관심이 없었고 사고만 많이 치는 친구였습니다. So he was always making trouble and has no interest in the studies at all. 그 친구를 만난 거예요. So I met that friend. 저는 별로 그 친구를 좋아하지 않았습니다. And I didn't really like this friend. 근데 저를 보더니 굉장히 친한 척을 하더라고요. But he acted very friendly when he saw me. 너 요즘 오랜만이다. 어떻게 사니? He was asking me how am I doing? 그러면서 갑자기 저에게 이런 질문을 합니다. 너 꿈이 있어? And he suddenly asked me, do you have dream? 여러분은 꿈이 있습니까? Do you guys have dream? 동양에서 한국에서 생각하는 꿈은 드림이 아니고 잠잘 때 자는 꿈을 꿈이라고 생각을 하는 그런 경향이 굉장히 많았습니다. So in Korea, in Asia, especially in Korea, like when you talk about this dream, it doesn't really represent the dream or goal that you want to achieve, but the dream that when you are sleeping, you are dreaming.
그 친구가 저에게 너 꿈이 있어라고 했을 때 저는 1초의 망설임도 없이 이렇게 답을 했습니다. So when he asked me whether I have dream or not, and I have answered him without 1 second of hesitation, 꿈 같은 소리 하지 말고 소주나 한 잔 마시자. don't even talk about it. Let's just go and have a soju. 그리고 얼른 마시고 보냈습니다. So I had soju and I let him go. 고등학교 졸업하고 한 번도 연락이 없던 친구가 그날부터 매일 저에게 전화를 하기 시작을 합니다. So since that day, he has like continuously reaching out to me. 너 오늘도 꿈이 없니? You don't have dream even today? 아, 나 꿈 없어. So I don't have dream. 매일매일 그게 반복이 되었습니다. And this repeated for quite some times. 그러면서 그 친구가 저에게 권유한 비즈니스가 있었습니다. So there is one business that he recommended to me, 바로 네트워크 비즈니스였죠. and that was the network business. MA 비즈니스였습니다. That was the Amway business. 네, 저는 들어도 그게 무슨 말인지 전혀 이해가 안 갔습니다. Even I hear his explanation, I didn't understand any single step about it. 제가 생각하는 어떤 유통의 구조가 아니었고요. Because that was something different that my conception of this distribution channel. 제가 생각하는 비즈니스의 모델이 아니었습니다. Because that was not very ideal business model that I was always think about. 그런데 그 친구의 말로는 정말 빅 비즈니스라고 저에게 이야기를 했습니다. But according to that friend, he was keeping say that this is really a big business. 만약에 고등학교 때 친구 중에 전교 1등을 하고 훌륭한 친구가 그 이야기를 했다라면 제가 아마 귀담아 들었을 거예요. But I believe if that friend was really a good student during the high school, maybe I have listened to him. 그러나 저보다 훨씬 못한 친구가 큰 사업 이야기를 했을 때 저의 생각은 야, 너나 잘해라. So because due to his performance during the high school, I couldn't really rely on what he was saying. And then I told him that mind your own business, 믿음이 안 갔다라는 거예요. which means I didn't trust him. 지가 뭔데? Yeah, who the hell are you? 얼마나 사고치고 못난 친구인지 제가 어릴 때부터 너무나 잘 보고 있는 그런 친구였는데. Because I know how you were doing during the younger age. 여러분 혹시 그런 경험하신 적 없으십니까? So I would like to ask you guys if you have encountered such situation like me. 그래서 사회적으로 성공한 훌륭한 사람들이 이런 정보를 준다라면은 그런 분들에 의해서 정보를 받으신 분들은 마음을 빨리 오픈을 할 수가 있습니다. So if you get this type of information from a socially successful person, then maybe your mind might be easily decided. 그러나 자기 인생을 제대로 가꾸지 못하는 사람에 의해서 이러한 정보를 받는다라면은 마음이 열리지 않을 확률이 굉장히 높다라는 거예요. But again, if you are convinced by someone who is not doing well in social terms, then you might not be able to easily open your mind. 즉 이 비즈니스는 네트워크 비즈니스의 특징은 뭐냐면은 모든 사람들에게 성공의 기회를 제공을 한다라는 겁니다. So what's special about this network business is that we provide the equal opportunities to everyone to the success pathway. 그런데 많은 사람들이 착각을 하는 경향이 있습니다. But a lot of people misunderstand this. 이 비즈니스가 성공을 준다고. But they think that this business gives them the success. 다시 말씀드리면은 네트워크 비즈니스는 여러분들에게 성공을 주는 비즈니스가 아닙니다. So to say again, this network business doesn't just give the opportunity to you guys, Success chance, 여러분들에게 성공의 기회를 드리는 비즈니스입니다. but instead is providing the chance, the success chance to you guys. 아무 조건 없이 No other condition, 누구에게나. to everyone. 즉 여러분들이 이 비즈니스의 경험이 1년일 수도 있고 한 달일 수도 있고 5년일 수도 있습니다. So you guys might have like 5 months, 1 year, or a few years of the experience in this business. 그러나 여러분들이 잊지 말아야 될 게 있습니다. But there's something that you guys can never forget. 이 네트워크 비즈니스는 내가 이 비즈니스를 선택하는 순간부터 시작이 되는 게 아닙니다. So this network business doesn't just start by the moment you choose to go for it. 내가 태어나서 지금까지 살아온 전 과정에서부터 연결되는 비즈니스라는 거죠. So it's actually the whole continuous thing that since you are born in this world, and it's a continuous business. 내가 이 비즈니스를 선택하기 전에 과거에서 지금까지 어떻게 살아왔느냐가 내가 이 비즈니스를 선택하는 순간 그때부터 플러스 알파의 요인으로 작용될 수 있는 비즈니스라는 겁니다. So looking at your past, how you have lived your past, and this, by the moment you choose to go for this business, this can be working as a plus and alpha. 그래서 그 친구는 저를 후원하기가 굉장히 어려웠습니다. So this friend actually was really having struggle to convince me. 우리 미스 팍과는 에리카 팍과는
전혀 반대의 케이스죠. Because that was the total opposite case from our Miss Erica Park. 에리카 팍은 28년 전에 가장 신뢰받는 친구로부터 그리고 능력이 있는 훌륭한 사회적으로도 안정이 되어 있는 친구로부터 이러한 정보를 받았습니다. Because luckily that she got this information from her friend back in 28 years from a friend who is already successful in socially and very trustable person. 그래서 빨리 결정할 수 있었던 거였죠. And therefore that's the reason why she could make her decision fast. 이유는 단순합니다. 저렇게 성공하고 저렇게 훌륭하고 괜찮은 친구가 이 비즈니스를 선택했을 때는 반드시 뭔가 이유가 있을 거다. The reason is very simple. When the successful person pursue you, then you might think that there must be a reason that this person is so successful at this moment. 그러나 저에게 정보를 건 친구는 반대의 케이스였죠. But however, in my case, it was a total opposite. 공부도 못했고 Not good in study, 훌륭하지 못했고 not really a great 하는 person. 일마다 성공한 걸 한 번도 못 봤고 I have never evidenced this person's success in any other things. 제가 생각할 때 그 친구는 사회의 낙오자였습니다. So for me, in my opinion, in my eyes, this friend of mine was such a failure in the society. 그러한 친구가 저에게 빅 비즈니스를 들고 왔습니다. So this person brought me a big business. 제가 믿음이 갔겠습니까? Do you think I was able to trust him? 안 갔습니다. I couldn't. 그러나 그 친구의 가장 큰 장점이 하나 있었습니다. But there was a big good side about this friend. 끈질김. Was very continuous. 1년을 저를 Very 괴롭혔습니다. He actually continuously reached out to me for about 1 year. 밤만 되면 저에게 전화가 왔습니다. Every night he called me. 너 오늘도 꿈이 없니? You don't have dream today? 꿈 없다. 전화 끊어라. I don't have dream, and I hung up. 그 다음날 밤에도 어김없이 전화가 또 옵니다. And then the next day he called me again. 오늘도 꿈이 없니? And you don't have dream again? 저는 답을 합니다. 꿈 같은 소리 그만하고 전화 끊어. Don't even mention about it and just hang up the phone. 1년 정도를 그 전화를 받으니까 어느 순간에 그 친구에게 전화가 오지 않으면 잠을 잘 수가 없습니다. So after 1 year of continuously getting this call, after 1 year he suddenly didn't call me and I couldn't sleep. 먼저 잠들어 버리면은 전화를 받기 위해서 제가 또 깨어나야 되지 않습니까? Because if I sleep early, then I have to wake up purposely if my friend of mine call me again. 이게 사람의 습관이 무섭더라고요. This habit is really a scary thing. 근데 정말 1년 정도 지난 시점에서 기적과 같은 일이 생겼습니다. So something miracle happened after this 1 year. 보통 한 8시, 9시 저녁 되면은 전화가 왔던 친구인데 그날 시간이 되었는데도 전화가 안 왔어요. So because usually he used to call me about 8 to 9 p.m. every night. However, that day he didn't call me at all. 그래서 저는 고민하기 시작합니다. So I was thinking, 이 친구 왜 전화를 안 하지? why is he not calling me? 빨리 전화가 와야 내가 얼른 받고 잠을 잘 건데 He should call me early, then I can pick up the phone and I can go to my bed. 10시가 되어도 전화가 안 옵니다. Even 10, he's not calling me. 12시가 넘어도 전화가 안 와요. And even 12, he didn't call me. 그날 밤 저는 한숨도 자질 못하고 밤을 꼴딱 새웠습니다. So at that night, I didn't sleep at all, and then I just woke up in the 그래 morning. 아침에 눈을 뜨자마자 제가 그 친구에게 전화했습니다. So early in the morning, I called him. 너 왜 어제 나에게 전화 안 했어? Why didn't you call me yesterday? 그날 저녁에 그 친구가 또 어김없이 전화가 왔습니다. So at that night, he called me. 또 물어보던군요. So he asked me the same question. 그 전까지는 질문이 너 꿈이 뭐야라는 질문이었습니다. So back then, for 1 year, past the 1 year, he asked me, "What's your dream?" 근데 그날의 질문은 달랐어요. But on that night, he asked me something different. 너 아직도 꿈이 없지? So I believe till today you don't have dream, right? 거기에 대한 저의 답변은 이랬습니다. So my answer to this question was, 아니야, 진짜 간절한 꿈이 나 하나 생겼어. no, I have a desperate dream now. 1년 동안 꿈이 없다라는 저에게 꿈이 생겼다니까 그 친구가 더욱더 놀랐습니다. He was even more surprised because I have been continuously saying I don't have dream for 1 year. 저에게 물어보더라고요. So he asked me, 아니 그럼 너 꿈이 뭐야? so what's your dream now? 대답했습니다. So I answered him, 너한테 전화 안 받는 게 내 꿈이다. so my dream is to not receive call from you. 그 친구는 1년 동안
단 한 번도 저를 포기하지 않았습니다. So this friend actually never gave up single time on me for this whole 1 year. 1년 동안 저는 그 친구에게 굉장히 상처되는 말도 많이 했습니다. But however, I have spoken a lot of hurtful words to him during this 1 year. 하지만 그 친구는 포기하지 않았다는 But he 거죠. never gave up on me. 저는 여러분들에게 오늘 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. So today, I would like to pass a word to you. 우리 모두가 스테미를 통해서 성공하기를 원합니다. Every one of you here and every one of us here, we would like to dream about this success through this STEMI. 그러나 그 여정은 결코 만만하지 않을 겁니다. But that journey, I believe it is not an easy journey. 많은 과정을 겪을 수밖에 없습니다. You have to go through a lot of different steps. 이 일이어서 그런 건 아닙니다. It's not because of this specific business. 어떤 일을 하더라도 우리 인생이 그렇다라는 거죠. No matter what business you are involved in, our life is like that. 우리의 삶이 굴곡질 수밖에 없습니다. Our life is meant to be curvy. 그게 인생이라는 거죠. That's what we call life. 그 부분을 우리는 인정을 하고 가야 됩니다. And now it's time for us to acknowledge that and accept this fact. 네트워크 비즈니스여서 그런 걸 겪는 게 아니고 우리 삶이 그런 걸 겪는 게 우리의 여정이라는 거. Because again, life is meant to be go through different steps and a curvy life, not just because of this is the network business. 그런데 그 친구의 가장 큰 장점은 포기하지 않았다라는 겁니다. But again, my friend who approached me for 1 year, the biggest thing about him was that never gave up on me. 그래서 오늘 저는 여러분들에게 꼭 이 말씀을 해드리고 싶습니다. So today I would like to say this to you guys. 여러분들의 인생에서 In your life, 성공을 원해서 이 비즈니스를 선택하셨다면 so if you choose to go for this business and you are seeking for success, never, never, never give up. 1년 지난 시점에서 저 스스로가 궁금증이 생겼습니다. so after this 1 year, I started to have this curiosity. 도대체 그 일이 뭐길래 저 친구가 1년 동안 나에게 그렇게 상처를 받으면서도 포기를 하지 않았을까? What's this business really that he continuously approached me even if I say to a lot of hurtful words to him? 저는 그 친구에 전혀 그때도 믿음이 가지 않았습니다. However, even back at that moment, I didn't really have trust towards him. 그래서 저는 제가 스스로 알아보는 걸 선택을 했습니다. So I choose to explore these things by myself. 그래서 서점에서 네트워크 비즈니스에 관련된 모든 책을 다 사들이기 시작합니다. So I bought tons of books in the bookstore related to this network business. 그래서 몇 날 며칠을 밤을 새면서 그 책들을 다 본 거죠. So I read through all these books in a few days' night. 아, 이런 비즈니스였어? So now I get to understand it is this business. 아메이라는 기업이 이렇게 훌륭한 기업이었어? And now I only get to know Amway is such a great company. 아메이 비즈니스라는 그 아메이라는 기업이 철학부터가 일반 내가 알고 있던 기업과는 다르네? So I also get to know their philosophy and their core value are actually very different from other companies. 성공을 기업이 가져가겠다라는 게 아니고 그 성공을 함께 쉐어하겠다라는 거네? Because I get to realize that not only the corporate is having the profit, but they are willing to share this profit and this success. 제가 네트워크 비즈니스를 통해서 하나 깨달았던 건 제로섬 게임이 아니고 바로 윈윈 게임을 한다는 거였습니다. So what I get to realize about this network business is a both win-win situation. 굉장히 중요한 포인트를 제가 느낀 거죠. And that's the very important fact that I realize. 그래서 저는 그 정보를 받은 지 1년 만에 그 비즈니스에 뛰어들게 됩니다. So after 1 year that I got this information about the network business, I started to jump into this business. 그리고 진행된 게 바로 오늘까지입니다. So from that day, I have come through this journey until today. 그게 32년의 And that's about 32 years of my journey. 그러한 여정들이 있다라는 거죠. So there must be a journey like this. 저는 굉장히 늦은 편입니다. So I think myself as quite late to jump in this field. 첫 비즈니스를 시작을 하면서 4년을 헤매고 다녔습니다. Because I struggled for 4 years when I started this first business. 방법을 몰랐던 거죠. Because I don't know how. I didn't know how. 그 당시에
네트워크 비즈니스가 한국에 처음 왔을 때였습니다. Because back at that time, the network business is very new thing in Korea. 너무나 생소한 비즈니스였습니다. Because it was very rare, very new. 비전만 받았습니다. What I got was vision. 그 비즈니스를 통해서 성공했을 때 어떤 삶을 살게 된다라는 것도 알게 되었습니다. And I also get to know if you obtain this success throughout this business, then I could live what type of life. 제품의 훌륭함도 깨달았습니다. And I get to realize how great the product is. 그런데 어떻게 해야 되지? But I didn't know how. 아무도 저에게 그걸 가르쳐주지 않았습니다. Because nobody else actually taught me about it. 왜? 저보다 먼저 사업을 한 선배들도 그들도 몰랐었거든요. Even my seniors who started business earlier than me, they didn't have any idea about 그들도 this. 처음이었거든요. For them, it was new as well. 저도 처음이었습니다. It was first for me as well. 저와 함께하는 파트너들도 처음이었습니다. Even for my partners as well. 그러니까 다 몰랐던 거예요. So no one else actually know about this. 그래서 성공하기 위해서 이런 방법 저런 방법 모든 방법을 다 구사해 봤습니다. So in order for me to success, I have tried multiple ways. 그래도 힘들더라고요. But it was still tiring. 그런데 저는 보았습니다. 미국에 수많은 성공자가 있다라는 것을. But then I realized there are a lot of successors in USA. 성공하려면은 성공자의 줄을 서야 된다라는 말을 어제 에리카 탑 리더가 했습니다. So actually, our top leader, Miss Erica Park, has mentioned that in order for you to success, you should stand next to the success person, or you should line up behind this success person. 그때 저는 더욱더 큰 간절함을 가졌습니다. By then, I was feeling more desperate. 이 비즈니스를 통해서 정말 성공한 저들은 어떻게 성공을 했을까? So I was wondering, these people who have success throughout this business, how did they do it? 그 방법을 똑같이 배워서 나도 그들과 똑같이 한다라면 나도 성공할 수 있겠네. So I was thinking, if I follow the exact steps of how they did it, maybe I could success as well. 그래서 그때부터 미국의 성공자들을 한국에서 초청하기 시작했습니다. So from then, we started to invite these successors in America, and we invited them to Korea. 비즈니스를 진행하고 4년, 5년이 지난 시점이었습니다. And that was the period where we already started the business 4 to 5 years. 그래서 그들의 성공담을 함께 공유하기 시작했습니다. So they started to share the success story of them. 저는 그때 처음 알았습니다. 시스템이라는 게 있다라는 걸. And then I only realized there is a thing called system, 저 성공하는 방법이라는 거죠. and which means a way to success. 그것은 룰이었습니다. And that was the rule. 그러나 이 비즈니스에 성공하는 사람과 성공하지 못하는 사람들의 가장 큰 차이점이 있습니다. And there is very big gap or very big difference from people who can success or if people who cannot success. 시스템 안에서 그 룰을 따를 것이냐? Whether to follow the rules in this system, 아니면은 나의 경험으로 내 방식으로 풀어 나갈 것이냐? or you just go through your own way by your own experience. 저는 깨달았습니다. 시스템의 룰을 따라야 한다는 것. Then I realized I should follow the system's rule. 나만의 방식으로서는 절대 풀어 나갈 수 없다라는 것을. I can never go through this by my own way. 그래서 그것을 안 그 시점부터 저는 한 가지를 과감하게 버렸습니다. So from that moment, I actually abandoned one of the biggest thing. 저희 애창곡이 있었습니다. So I had my favorite song, 프랭크 시나트라의 My Way입니다. Frank Sinatra's My Way. 시스템을 따르려고 결정한 순간부터 저는 단 한 번도 지금까지 프랭크 시나트라의 My Way를 안 불렀습니다. So by the moment I decided to go for this system way, My Way로 이 비즈니스를 My Way로 가서는 결코 성공할 수 없다는 걸 깨달았기 때문이죠. because I realized I could never success if I go by my own way. 그래서 여러분 시스템의 룰을 따르십시오. So therefore, you guys also should follow the system's rule. 여러분들이 이 사업의 크기를 얼만큼 크게 보고 있습니까? So I would like to ask you guys, how big do you think about this business? 이 비즈니스 크기는 과연 어느 정도 크기일까요? How big is this business? 정해져 있지 않습니다. It's not limited. 여러분들이 생각하는 크기가 이 사업의 크기입니다. So regardless how big you dream about, that's the size of the business. 내가 작게 생각하면 굉장히 작은 비즈니스고요. So if you think about it as small, then it can be a small business. 내가 크게 생각하면 굉장히 큰 비즈니스고요. If you dream about it big, then it could be a big business. 내가 마이크로소프트보다 더 큰 비즈니스라고 생각한다라면은 마이크로소프트보다 더 큰 비즈니스가 될 수가 있습니다.
And also, if you think about this as a more bigger than the Microsoft company, then you can be a bigger than that. 이 사업의 크기는 내 생각의 크기와 같습니다. So this business size can be up to whatever you think in your mind. 이 사업의 크기는 내가 가진 꿈의 크기와 같습니다. So the size of the business can be how much you dream about it. 5년 뒤, 10년 뒤, 20년 뒤 어떤 삶을 여러분들이 꿈꾸느냐에 따라서 이 사업의 크기는 결정이 됩니다. So depending on what type of life you dream about after 5 to 10 years, then this size of business can be determined. 그 크기만큼 풀어나가시면 된다라는 거죠. So you should follow your own way, how much you dream about it. 하지만 다시 한번 말씀드리겠습니다. But I would like to repeat again, 시스템의 룰을 따르십시오. but you must follow system's rule. 여러분 코로나 겪으셨습니까? You have go through the coronavirus, right? 코로나로 인해서 전 세계가 어려웠습니다. Every country in this world was struggling due to the COVID. 대한민국도 여지없이 코로나의 영향을 받았습니다. Even for Korea, we were very much impacted. 그러나 그 영향을 받지 않은 업종이 딱 하나가 있습니다. But there is one sector that was not affected by this COVID. 어떤 업종인지 아십니까? Guess what industry it is? 뭘까요? Make a guess. 네트워크 비즈니스입니다. It is a network business. 전 세계에서 한국은 네트워크 비즈니스 매출 규모가 지금 2위인 국가입니다. So actually, in Korea, we are ranking as a top number 2 for the worldwide profit income sharing. 2위, 3위를 왔다 갔다 하죠. So it goes from 2 to 3. 여러분 세계 지도를 보면은 찾기도 어려울 정도로 작은 나라입니다. So if you look at the world map, Korea is such a small country. 인구수가 5천만 명이 안 됩니다. So the total population is not more than 500,000. 그렇게 작은 나라에서 그렇게 작은 인구수로 전 세계 매출의 2위, 3위권을 하고 있다라는 거예요. So with such a small country with less population, and we are doing the top number 2 or 3 in the world. 여러분들 그것을 보셔야 됩니다. So now you have to look at that point. 한국의 네트워크 마케팅 1년 매출 규모는 5조 3천억 시장입니다. So 이거 달러로 말씀. 네. So actually, he was mentioning the amount of the income that we are achieving in Korea. 그 중에 1조의 매출을 넘기는 회사가 현재 한국에서는 2개의 회사가 있습니다. That there is only one that achieving this 1 billion. I have to convert it because he was mentioning in Korean won. So there's only 2 companies achieving this income profit. 공교롭게도 두 회사가 다 첫 단어가 A자로 시작이 됩니다. So coincidentally, these 2 business type they are starting with the letter A. 한 개 회사는 미국계 아메이고요. So one is the American company, which is the Amway. 한 개 회사는 한국계 토종 기업인 애터미입니다. And one is the very traditional Korean company called Atomy. 아메이가 33년 전에 한국에 상륙을 했습니다. So Amway actually reached Korea about 33 years ago in Korea. 8년 동안 한국에 아메이가 진출을 해서 적자를 봤습니다. So at first, about the beginning 8 year, they were having the loss. 웬만한 기업이면 철수를 했을 겁니다. So usually other companies would have just wrap up the business. 그러나 그들은 철수하지 않고 그들의 신뢰를 끝까지 지켰습니다. But they didn't decide to close down, but they would have to continuously build up this trust. 한국에 상륙한 지 7년, 8년이 지나는 시점에 매출이 상승하기 시작했습니다. So after 7 to 8 years starting in business in Korea, they started to have this profit margin. 그리고 아메이는 한국에 진출한 지 20년 만에 1년에 1조의 매출을 달성하게 됩니다. So after the 20 years, they started to make the big profit, which is more than $1 billion. 그리고 한국의 네트워크 마케팅 시장에 매출 1위 자리를 단 한 번도 놓친 적이 없습니다. And they have never lost this number 1 profit firm in Korea. 그런데 10몇 년 전에 한국계 애터미라는 회사가 탄생이 되었습니다. And about 10 years ago, Atomy, which is the Korean company, startup in Korea. 3년, 4년 동안 굉장히 매출이 낮아서 힘든 상황을 그 회사도 역시 마찬가지로 보냈습니다. And also same goes to the Atomy, who were struggling about this, having the profit issue for about 3 to 4 years. 하지만 그 회사도 그러한 과정을 겪고 아메이가 20년 만에 1조간 매출을 한국의 애터미는 1년 만에 1년 1조의 매출을 가게 됩니다. So this company have achieved whereby within the 1 year, whereby the Amway took 20 years for them to reach this profit. 그래서 지금 10년 동안 한국의 1위 매출은 아메이, 2위 매출은 애터미였습니다.
So for 10 years, the Amway was the number 1 in Korea and number 2 was the Atomy. 1년에 약 1조에서 1조 2천억, 1조 3천억의 매출을 하는 회사들입니다. 한국 매출만. So only counting the Korean profit, that was like 1 billion and plus and minus. 아메이의 회원 수는 100만 명입니다. So there is 100 millions of client base in Korea for Amway. 그 100만 명이라는 것은 사업과 상관없이 그 100만 명이 매달 필요한 제품들을 스스로 구매를 해서 쓰는 소비자들입니다. So they are not only the members, but they have actually purchased their own product by their own. 애터미의 회원 수는 300만 명입니다. So the number of the members of the Atomy is triple times of the Amway. 그 300만 명은 다 사업을 하는 게 아니고 매달 필요한 치약, 칫솔, 그죠? 화장품 그런 걸 구매하는 소비자들입니다. So they are not just doing the business, but they are also the consumer, where they purchase the toothpaste, toothbrush, and etc. 한 달에 5만 원, 10만 원, 20만 원 사용을 하는 그 소비자들이 100만 명, 200만 명, 300만 명이 모여서 그 회사는 1년에 1조 이상의 매출을 지금 한국에서만 하고 있는 거예요. So with this, the spending size are like 50 to 100 US dollar for each client, but this is accumulated, and hence they are able to build up this number of the members, and at the end they could achieve such a huge profit in Korea. 우리가 관심 깊게 봐야 할 부분이 바로 그것입니다. So something that we should be focused on should be this key point. 코로나 바이러스가 상륙을 했습니다. So the coronavirus has reached. 전 세계 모든 기업들이 매출이 떨어지기 시작했습니다. So every company in Korea, the profit has decreased. 근데 매출이 추락하지 않는 회사가 있었어요. But there is only one company without decreasing in 바로 profit. 저희와 같은 네트워크 비즈니스 회사였습니다. So all the companies that's similar to our business, which is the network business. 여러분들 지금은 우리가 이 비즈니스를 확산을 하기 위해서 많은 분들을 만나고 계시잖아요. So now in order for you to expand the business, you are meeting a lot of different people. 그러나 그네들은 10년, 20년을 그 과정을 진행을 해왔기에 이미 어떻습니까? 소비자들이 형성이 되어 있었습니다. But because due to their long period in the market, their structure has been already pretty much mature. 코로나 시국에 가장 힘든 것은 우리가 나가서 누군가를 대면할 수가 없었다라는 거예요. The most difficult thing that we have faced during the coronavirus is that we cannot face meeting a person. 그러나 우리 비즈니스의 가장 큰 장점은 대면하지 않아도 제품의 구매가 가능하다라는 겁니다. But very good thing about our business is that although we do not meet that person in real, but they can actually purchase through this online. 코로나 바이러스가 와도 그러한 아메이 애터미 회원들은 전화기로 컴퓨터로 자기들이 필요한 물건들을 매달 구매해서 수익과 상관없이 사용을 해왔다라는 겁니다. And just same like Amway and Atomy, although you do not have to go to the store and offline store to purchase, but you can just make an order throughout the telephone or on the internet. 그래서 코로나가 와도 그러한 소비자들을 구축한 상위의 리더들은 코로나 시국에도 엄청난 부를 축적할 수 있었다라는 거죠. So even during this hard time during the coronavirus, all these network-related business owners or the partners could make a huge income during this period. 일을 하지 않아도 사람을 만나지 않아도 코로나 바이러스가 와도 전혀 상관없이 나의 수익은 계속해서 창출이 되는 비즈니스. So you don't have to go to office or you don't have to meet a person in real. However, your income, your profit is continuously accumulating. 여러분, 이 비즈니스의 가장 장점은 내가 이 비즈니스를 통해서 한 달에 얼마를 버느냐가 중요한 게 아닙니다. So this network business is not about like how much you earn at the end of the month. 우리 이 비즈니스를 통해서 매달 벌어들이는 돈이 바로 로얄티 수익이라는 게 이 사업의 핵심입니다. So the key point is that every month at the end you will get the loyalty profit. 우리는 매일매일 마실 물이 필요합니다. Every day we need a water to drink. 물을 가장 쉽게 공급을 받는 방법은 물통을 들고 필요한 물을 떠서 매일매일 사용을 하면 됩니다. So the easiest way to get the water is that you just get your bottle and then get the water from where it is provided. 오늘 내가 가지고 있는 이 물통이 물이 다 떨어지면 또 가서 또 퍼서 필요한 물을 또 내가 가져오면 됩니다. So if you are done with that, you can repeat the same step.
그게 바로 지금까지 우리가 일을 해왔던 일방적인 방식의 비즈니스 패턴입니다. So this is how we used to do like other types of business. 그러나 네트워크 비즈니스는 바로 파이프라인을 구축하는 일이죠. But however, the network business is to build up the pipeline. 물이 필요하기 위해서 매일매일 파이프라인을 하나 구축해서 연결해서 만드는 일을 우리는 지금 하고 있습니다. So we are actually working very hard on building up this pipeline every single day. 그런 파이프라인이 구축되기 전에는 우리가 지금 당장 필요한 목마름을 해결해 줄 수 있는 물을 구할 수가 없습니다. So during this period, while building this pipeline, actually the problem that you guys are having, the thirsty issue, might be not able to be resolved. 하지만 그 파이프라인이 완전히 구축되고 나면은 내가 필요할 때 수도꼭지만 돌리면은 내가 필요한 물을 언제든지 공급받을 수가 있습니다. However, once this pipeline is completed, whenever you are thirsty, you want to get water, you can just open the tap and you can easily get it. 그게 바로 이 비즈니스죠. So that's the key point of this business. 그래서 지금 우리가 하고 있는 일은 지금 당장 필요한 물을 물동이에 떠서 가져오는 일을 하는 게 아니고 필요할 때 수도꼭지를 틀면은 언제든지 내가 필요한 물을 공급받을 수 있는 파이프라인을 구축하는 일을 지금 우리는 함께 해내고 있습니다. So what we are working on together very hard is that not to get the water whenever you need it. However, we are building up this important pipeline so that in the future, whenever you need it, then you can just with one click open the tap and you are able to get the water. 그러한 파이프라인이 이미 다 구축된 회사가 바로 아메이와 에트입니다 말입니다. And these well-built pipeline are this Amway or the Atomy company. 그래서 그들은 엄청난 부를 로얄티 수익으로 누리고 있습니다. So they are actually enjoying this much of profit and the wealth from this loyalty profit. 우리가 원하는 게 바로 그겁니다. That's what we are looking for. 우리가 가야 할 길이 바로 그 길입니다. And that's the pathway we should also go through. 코로나 바이러스가 와도 나의 수익에 지장이 없는 일. Although there is a coronavirus, it will not never impact my income. 5년 뒤, 10년 뒤 우리가 파이프라인을 구축해 놨을 때 코로나 바이러스보다 더 강력하게 와도 우리 삶에 지장이 없는 일. So even after 5 to 10 years, there is something else coming. However, it will never impact our income or our lifestyle. 그걸 우리는 한 팀이 되어서 함께 구축해 나가는 일을 지금 하고 있다라는 겁니다. So now I believe we are working as a team that to build up this pipeline. 성공은 여러분들의 크기에 달려 있습니다. So success will depend on your size. 여러분들 성공을 간절히 원하십니까? So are you eagerly looking at success? 원하십니까? Do you eager for that? 대답해 주세요. 원하세요? Please answer my question. 목소리가 원하시는 목소리가 아닙니다. I think your voice doesn't seem that you want a success. 성공을 원하십니까? Are you looking for the success? 아직도 아닙니다. I think still not enough. 성공을 원하십니까? 언제 어디든지 오늘의 이 목소리와 이 에너지가 한결같이 나와야 됩니다. You have to be consistent whenever this question is asked. Your voice and your energy should be there. 오늘은 간절히 원해서 이 에너지가 나오는데 내일은 그 간절함이 떨어져서 이 에너지가 낮아지면 안 된다라는 거죠. It should never go down and you should keep up the energy and the spirit as just like today. 그래서 오늘 가졌던 마음을 꾸준히 가지는 한결같은 마음이 굉장히 중요합니다. So the most important is to be consistent. 가장 쉬운 것 같지만 가장 어려운 일입니다. It sounds very easy, but that's the most difficult one. 나 혼자서는 해결할 수 있는 일이 아닙니다. Because that's not something that I can do alone. 그래서 시스템을 통해서 그것을 충족을 시켜야 됩니다. So you have to fulfill this through this system. 내가 에너지가 약할 때는 우리 팀원의 에너지를 내가 함께 공유를 받아야 됩니다. So whenever we are lacking of the energy, we have to share this energy and we have to share from our team member. 내가 에너지가 떨어질 때는 성공자의 에너지를 끌어와야 됩니다. So when I'm lacking of the energy, I should also pull this energy from the successors. 그래서 우리 에리카 탑리더는 여러분들에게 지식을 주기 위해서 이 자리에 온 게 아니고 여러분들에게 그러한 열정과 에너지를 주기 위해서 왔다라는 거죠. So actually our top leader, who is Erica Park, is not here just to share you the knowledge, but she would like to share this passion and her enthusiastic towards you guys. 내가 에너지를 받았다면 여러분들이 그 받은 에너지로 리더가 되신다라면은 이제는 그 에너지를 누군가에게 나눠줘야 됩니다. So when you receive so much energy from all of us, and it's time for you guys to share back the energy to someone else. 바로 나와 함께하는 우리의 팀원들에게 말입니다. And that's our all team members around here. 그 에너지를 통해서 나의 팀원들도 성장을 합니다.
Through this energy, our team members can also be successful. 그 성장, 그 에너지를 받아서 성장한 내 팀원들은 또 성장을 해서 그들은 또 누군가에게 그 에너지를 쉐어하는 일을 합니다. And it's repeatable work that whoever received this energy can also share back the energy to someone else. 저희 일은 굉장히 단순합니다. So our work is very simple. 제가 말씀드린 그것을 계속해서 반복하는 일이죠. So just repeating whatever I have mentioned, all those steps. 너무나 단순한 일의 반복. Very simple, however, is a repeating work. 그래서 쉬울 수도 있지만 그게 가장 어렵습니다. So it might be the simple one, but however, it can be the most difficult one to do. 왜? 지루할 수가 있거든요. Why? Because it can be boring. 어제도 했는데 오늘 또 해야 돼? Because I did it yesterday, and do I have to do it again today? 내가 아는 내용인데 또 들어야 돼? Because it's all I know, then do I have to listen back the same stuff again today? 지루해지기 시작할 때 여러분들 내 마음을 더욱더 굳건히 잡으십시오. So by the time when you start to get bored, you should be straight up, and then you should be more focused on what the core value is. 이 일은 단순해서 쉬울 수도 있지만 단순해서 지루해질 수도 있는 일입니다. So again, this might be simple, but it could be boring because it's too simple. 그 지루함을 극복할 수 있는 마인드를 계속 가지셔야 됩니다. So you should build up the mindset to overcome these difficulties. 그래서 우리가 원하는 파이프라인을 구축을 했을 때 우리가 원하는 인컴, 로얄티 인컴을 통해서 우리가 원하는 찬란한 삶을 살아갈 수가 있습니다. So throughout this well-built pipeline, we are able to also achieve this loyalty income, which will also lead us to the lifestyle that we are admiring of. 우리 비즈니스는 제로섬 게임이 아니라고 했습니다. I have mentioned our business is not a zero-sum game. 우리의 삶은 제로섬 게임입니다. Our life is a zero-sum game. 여러분들이 어떤 투자를 하시더라도 여러분들이 위너가 되기 위해서는 누군가는 패자가 되어야 됩니다. So even you do the investment, in order for someone to be a successful person, someone has to be a failure as well. 내가 주식을 하더라도 내가 돈을 벌기 위해서는 누군가는 손실을 봐야 됩니다. So even same goes for the stock or share market. If you were to earn income, someone has to lose as well. 내가 직장 생활에서 승진을 하기 위해서는 누군가는 그 자리를 비켜줘야 됩니다. Even at the workplace, if you would like to promote and someone else have to get out of their way. 나의 동료를 밟고 올라서야 됩니다. Then you have to step up to your own colleagues 왜? 내가 그 자리에 가기 위해서. because you have to go higher. 그래서 우리의 인생의 모든 일은 제로섬 게임입니다. So that's the reason why I say our whole life is a zero-sum game. 저는 이 비즈니스의 가장 훌륭한 점을 윈윈으로 보고 있습니다. So what I look at this core value of the business is the win-win game. 회사가 성공하기 위해서는 사업자가 성공해야 됩니다. In order for corporate or the company to success, our partner has to be success as well. 사업자가 성공하기 위해서는 회사가 성공을 해야 됩니다. So in order for partner to be success, the company has to be successful as well. 동반 성장이 이 사업의 핵심이라는 거죠. So the core growth or core increase in this success is this key value. 내가 성공하기 위해서는 나의 파트너가 성공이 되어야 됩니다. In order for me to success, my partner should be successful as well. 즉 나로부터 얼마나 많은 성공자를 만들어내느냐의 게임입니다. So it's a game that how many people or how many person can be successful throughout me. 나의 성공은 생각할 필요가 없습니다. So you don't have to think about the individual success. 그들의 성공을 통해서 내가 성공하는 사업입니다. Because you also success among the people's success. 그래서 여러분들의 스폰서는 지금까지 살아오면서 어느 누구보다 여러분들의 성공을 가장 간절히 원하시는 분들이 바로 여러분들의 업라인 스폰서들입니다. So your upline sponsor is the person who wish for your success the most. 왜? 여러분들이 성공을 해야만 여러분들의 스폰서도 같이 성공을 하거든요. Why is it that? Is because in order for you to success, then your sponsor also can success together. 여러분들의 스폰서가 성공하기 위해서는 여러분들이 성공을 해야만 합니다. In order for your sponsor to be success, you should be successful. 여러분들이 성공하기 위해서는 여러분들의 파트너의 성공이 반드시 필요합니다. There must be a success for your partner and teamwork in order for you to be success in individual. 그것이 바로 성공의 발판입니다. So that's how we call it the 그 success. 부분을 잊으시면 안 됩니다. So you should never forget this point. 그래서 우리는 팀워크가 필요합니다. And therefore, what I say, we need a teamwork. 그 팀이 한결같이 한 몸으로 움직이기 위해서 시스템이 필요합니다. So in order for this teamwork to be consistently moving together, we need a system. 그 정해진 시스템의 룰을 따르는 것이 필요합니다. And it is important to follow this rule that has been set within this system. 각자의 역할이 있다라는 거죠.
So there is a role for each and every one. 룰 플레이를 하는 겁니다. So we do this role play. 우리는 스폰서에게 순종하는 것이 아닙니다. We do not just follow whatever the sponsor says, 순복의 정신이 필요하죠. but we have to share and work together 함께 하기 위해서. because we need to be together. 각자의 역할 분담이 필요합니다. So we need to divide each of our role. 우리는 조정 경기와 꼭 같습니다. So it is just like the team play game. 조정 경기의 팀은 8명입니다. So 9명입니다. There is 9 players in the team. 왼쪽에 4명이 노를 젓습니다. So there are 4 people on left, 오른쪽에 4명이 노를 젓습니다. and there is another 4 people on the right side of the ship. 배 제일 앞머리에서는 팀의 리더가 있습니다. So in the most upfront part, there is a leader of this whole boat. 그는 노를 젓지 않습니다. He doesn't do anything, 하지만 방향을 설정을 해드립니다. but he should be able to set the direction wherever the team would like to go. 팀원들이 아무리 열심히 노를 저어도 그 방향이 잘못된다라면은 그 경기에서 우승을 할 수가 없습니다. So you can never win in a competition if there is no right or the correct direction has been set by the leader. 왼쪽과 오른쪽에 노 젓는 속도와 힘이 똑같아야 됩니다. And the team player in the left and right should be having the equivalent power to go through this water in the boat. 오른쪽보다 왼쪽에 4명의 노 젓는 에너지가 더 심하다라면은 배는 직진 앞으로 가지 않고 계속해서 같은 자리를 맴돌 수밖에 없습니다. If there is an imbalance in it, the boat would never go to front, but it will just go round and round. 그래서 나의 능력보다는 팀의 능력이 필요한 비즈니스죠. So therefore, what I say is that individual abilities is not important, but the teamwork is very important. 그래서 우리는 지금부터 나라는 개념보다는 우리라는 개념을 가져야 되는 이유가 바로 그것입니다. So you should start to think about us, not just myself. 그래서 우리는 한 팀입니다. So therefore, we are one team. 그래서 팀워크 플레이를 해야 됩니다. So we should play the teamwork play. 여러분들의 스폰서의 숫자보다 앞으로 여러분들을 통해서 전개될 파트너의 숫자가 훨씬 많아집니다. So you will have more numbers of the partner rather than the sponsor's number. 라인 오브 스폰서십이 필요합니다. So we require the line of sponsorship. 각자의 역할이 있어요. So each of us have the different roles. 나로부터 나의 업라인 스폰서가 있습니다. So there is an upline sponsor above me, 나로부터 파생된 파트너가 있습니다. and there is also partner from my side. 나로부터 한 팀입니다. So they are all one team. 그러나 나의 A 파트너와 B 파트너는 라인으로 연결되어 있지 않습니다. However, my partner where you can see A and B are not connected in terms of line, 그래서 우리는 이들을 크로스 라인이라고 합니다. and therefore we call this cross line. 자, 여러분 이 그림을 정확히 잘 보셔야 됩니다. So you need to be focused on what I have shared in the whiteboard. 나와 라인이 연결이 되어 있던 So regardless of the connection, whether from me as a central, 나와 라인이 연결되어 있지 않던 even though we are not connected, 이 비즈니스의 특징은 반드시 스폰서와 파트너와 내 스폰서의 B 라인은 역시 마찬가지로 나와는 크로스 라인이 되는 겁니다. so the sponsor and partner, and you can also see the B will be the cross line at the end. 우리는 이 그림의 형태에서 벗어날 수가 없다라는 거예요. You can never go out from this line. 우리가 말하는 팀은 나로부터 연결될 라인상에만의 팀을 이야기를 하는 게 아닙니다. What I have talked about the business concept is not just the line as from my side. 우리 스테미 안에서의 모든 팀을 이야기를 하는 겁니다. So I'm mentioning the whole team within the STEMI. 말레이시아만이 팀이 아닙니다. Not only the Malaysian team. 스테미 말레이시아, 스테미 코리아, 스테미 안에서 전 세계가 우리는 스테미 안에서 한 팀입니다. So all the people within this STEMI over the worldwide, we are all one team. 스테미 말레이시아가 잘 되기 위해서는 본사인 스테미 코리아가 더욱더 잘 돼야 됩니다. So in order for STEMI Malaysia to be success, our HQ in Korea, the STEMI Korea has to be successful as well. 하지만 스테미 본사가 잘 되기 위해서는 스테미 말레이시아, 스테미 타이완, 스테미 싱가포르, 스테미 재팬 모든 국가가 다 잘 되어야 됩니다. But in order for the Korean STEMI Korea to be success, other countries' STEMI should be also successful. 지금 SNS로 전 세계가 하나의 시장이 되었습니다. So we have come out with one market through this as social media. 어느 누구도 한국가만 보지를 않는다라는 거죠. So no one just look at the Korean stuff. 다만 어느 국가에서
어느 국가를 통해서 연결되어서 비즈니스를 하느냐의 차이일 뿐입니다. But it's just the difference, like from which country they start, and we are all connected within that. 그래서 저는 코리아지만 스테미 말레이시아가 누구보다 어떤 국가보다 더욱더 빠른 성장과 큰 성장을 하기를 가장 간절히 원하는 사람입니다. Although I'm from the Stemey Korea, I would wish for the best for the Stemey Malaysia's success. 저는 그러한 발판을 통해서 스테미 코리아가 더욱더 성장하리라는 걸 너무나 잘 알고 있는 사람이거든요. Because I know that from this, throughout this process, Stemey Korea would also success very well. 왜냐하면 우리는 스테미 안에서 한 팀이기 때문입니다. Because again, we are all one team within the Stemey. 그것을 잊으시면 안 됩니다. So you should never forget about that. 스폰서의 역할은 굉장히 강력합니다. So the sponsor's role is very important. 내 라인상 연결이 되어 있다고 해서 다 나의 사업의 스폰서는 아닙니다. Regardless if it is all connected within the line, it doesn't really mean that we are all, they are all our sponsors. 저희는 구조가 나로부터 A와 B로 형성이 되는 바이너리 구조입니다. So as you can see, the structure of our business is from me as a center. There is a binary structure where they divide into A and B. 이 두 줄의 바이너리 구조 안에서는 우리와 같은 사업자들도 있지만 단순하게 멤버가 되어서 소비만 하는 소비자들도 있을 수가 있다라는 거죠. And within this range, there may be a partnership, but not only that, we also have a member who just purchased the products. 이분이 비즈니스를 열심히 진행을 하기를 원합니다. So I believe you would work actively in this business. 하지만 그림으로 봐서는 연결되어 있는 이분이 사업자인지 소비자인지는 알 수가 없습니다. But from this diagram, we can never tell whether this person is a partner or 하지만 여기 나와 보면 알 수가 있죠. But I can see from this site today. 소비자가 여기 앉아 있을 이유는 없잖아요. Because the end user or the consumer will never be here today and listen to this seminar. 그래서 우리가 팀이 된다는 것은 나는 사업자지만 라인상 나의 위에 등록이 되어 있다고 해서 이 사람이 나와 한 팀이 아니라는 겁니다. So although this line you can see in the diagram is connected, it doesn't always mean that it's a partner. 우리 사업의 특징은 내가 회원 멤버가 되지 않으면 제품을 구매할 수가 없습니다. Because our way of the business is that you can never purchase our product if you are non-member. 우리 스테미의 가장 강력한 힘은 내가 이 사업을 하고 안 하고를 떠나서 이 제품이 너무나 훌륭하기에 소비할 만한 가치가 너무나 뛰어난 제품을 우리는 보유를 하고 있다라는 겁니다. So the strongest point that our Stemey have is that not only that whether you are doing business through this or not, but we are having very amazing product in our product range. 그래서 전 세계 모든 사람들은 젊어지고 이뻐지기 위해서는 스테미가 멤버가 되어야만이 멤버로서 제품을 구매를 해서 젊어질 수가 있다라는 겁니다. So in order for you to be younger and getting prettier, you must be a member, and then you can only purchase the product. 그래서 나의 위에 등록이 되어 있지만 이분은 소비자일 수도 있습니다. So although the person who might be registered above me, but it could be just an end user. 사업자인 내가 단순하게 위에 등록되어 있는 소비자의 도움을 받을 일은 하나도 없습니다. Because there was no incident that will happen that you will seek for the help. Although even that person is above your line, but it's just a consumer. 라인상 누군가와 나와 같이 똑같은 마음으로 강력하게 이 사업의 성공을 원하는 누군가가 있을 겁니다. So I believe there is someone in this line that is mean for this business, seeking for the business opportunities or having the same mindset as yourself. 나의 업라인 중에 Among that your upline. 바로 그가 나의 성공을 도와줄 바로 스폰서입니다. So that person may be the person who could help you in the success. 그들과의 관계성이 굉장히 중요합니다. So to build up this relationship between them is very important. 그게 바로 뭡니까? 나로부터 스폰서십입니다. So that's what we call the sponsorship from. 나보다 나이가 어릴 수가 있습니다. That person may be younger than you. 나보다 경제적인 상황이 떨어질 수도 있습니다. Or that person might be having the lower status in terms of the income or in terms of the social status. 이 일이 아닌 다른 일을 통해서 내가 그보다 더 성공을 한 케이스일 수도 있습니다. Or you might be more successful than that person. 나의 스폰서보다 내가 학벌이 더 좋을 수도 있습니다. Or you might have higher education than your partner. 그러나 아무런 문제될 게 없다라는 거죠. But there is no barriers in that. 왜? 이 비즈니스에서 이 비즈니스를 가장 잘 풀어나가고 나의 성공을 가장 간절히 많이 알고
간절히 원하고 나의 성공을 가장 강력하게 이끌어 줄 사람이 바로 이 스폰서이기 때문입니다. Because that sponsor is a person who can lead you to be successful in the business and also wish you for your success. 그래서 그들에게 가져야 될 마음은 한 가지밖에 없습니다. So the only thing you have to think towards 감사하는 them, 마음입니다. be thankful. 이 자리에 여러분들에게 정보만 전해주고 이 비즈니스를 하지 않는 분들도 계실 겁니다. Or there might be someone who just share the information, but they might be not involving in doing this business. 이런 생각이 들 수도 있어요. 왜 나를 여기다 불러놓고 자기는 안 하지? You might think in this way sometimes. Why did you invite me into this business, but you are not doing the business? 나를 배신한 거 아니야? Did you not betray me? 미워하시지 마십시오. So don't hate them. 우리의 인생의 길이 다를 뿐입니다. So we have different direction in our 그는 life. 그의 길이 있습니다. They have their own life, 우리는 우리의 길이 있습니다. and we have our own life. 그들은 그들의 길을 가면 되고요. So they can just follow whatever they want, 우리는 우리의 길을 가면 됩니다. and we should continue with our 다만 pathway. 나에게 이 비즈니스를 전해주고 이 사업을 안 한다 하더라도 우리가 한 가지 잊지 말아야 될 마음은 감사함입니다. But one thing that we should never forget is be thankful, although that person who introduced you to this business is not doing the business by themselves. 왜? 그를 통해서 우리는 이 비즈니스를 알게 됐고 그를 통해서 우리는 이 소중한 기회를 찾게 됐고 그를 통해서 우리는 이 비즈니스를 통해서 성공을 해서 우리가 원하는 삶을 살 수 있는 인생의 찬스를 잡았기 때문입니다. Why is that? Because even though that person is not doing the business by themselves, but you are able to know the opportunities and you are able to get this chance through that person. So we should always be thankful to the person. 그래서 늘 감사하는 마음을 가지십시오. And therefore you should always be thankful. 그가 나에게 이 비즈니스를 전달해줬다라는 그거 하나만으로도 우리는 그들에게 얼마든지 평생을 감사해야 될 것입니다. So by only one fact that that person have introduced this business to you, you should be always thankful to the person. 저는 너무나 잘 알고 있습니다. So I know this very well. 여러분들이 이 비즈니스를 포기하지 않고 끝까지 갔을 때 5년 뒤, 7년 뒤에 찬란한 인생의 영광을 누릴 그 그림을 저는 미리 보고 시작을 하고 있습니다. I know very well and I can foresee the future after 5 to 7 years. You guys, if you do not give up and go through this process, you'll be successful and can live the dream that you are always think about. 제가 여러분들의 미래를 보고 있듯이 여러분들도 여러분들 자신의 미래를 보십시오. So as how I see your future, you should also look at your own future. 여러분들이 보고 계시는 그 미래가 반드시 실현된다라는 확신을 가지십시오. And be assured that the future that you dream of will be coming true in the future. 그러한 강력한 확신과 믿음이 나를 움직이게 만드는 가장 강력한 에너지가 될 것입니다. That will be the strongest energy that you can have, be assurance of your future and your success. 매일매일, Every single day. 매일매일 Every single day. 언제까지 내가 원하는 성공의 그 자리에 갈 때까지 Until when? You should be always repeat this until the time that you reach the step that you have always dreamed about. 여러분들은 이 비즈니스를 통해서 진정한 자유인이 되시기를 원하실 겁니다. So I believe you guys are always dreaming about this freedom through this business. 나보다 내 AB 하부 파트너에 나보다 더 큰 성공자가 나온다라면은 그때는 여러분들은 더 진정한 자유인이 될 것입니다. So if there is a more successful in your bottom line, then that should be providing more freedom to you guys. 나를 뛰어넘어서 나보다 더 크게 성공할 수 있는 파트너를 만나십시오. Find some partner that can go beyond your success. 내보다 나의 파트너가 더 빨리 성장하기를 여러분들 간절히 원하십시오. And always wish that your partner can reach this success a lot more faster than yourself. 왜냐하면 여러분들은 그들을 통해서 여러분들은 더 큰 성공을 가지실 겁니다. Because throughout this process and from them you can also gain and earn more success from it. 그래서 그러한 정보를 준 스폰서에게 감사하는 마음을 가지라는 겁니다. And therefore the reason why I say be thankful to your sponsorship is the rationale behind this. 하지만 정보를 준 걸로만 끝나지 않고 나의 성공을 적극적으로 도와주는 여러분들의 스폰서가 있을 겁니다. And I believe there is also some sponsor that doesn't just stop from giving the information but also help in your success career. 여러분들의 롤 모델을 찾으십시오. So find your own role model. 여러분들이 정한 그 롤 모델이 여러분이 되기를 간절히 원하십시오. So we wish that someone else select you as a role model. 여러분들이 정한 그 롤 모델이 하는 숨쉬는 하나하나까지도 그대로 같이 해보십시오.
So follow every single steps that your role model is practicing. 그리고 여러분들이 정하는 롤 모델을 뛰어넘는 꿈을 꾸십시오. And also dream about go beyond your own role model. 그래서 롤 모델의 그 스폰서를 여러분들은 존경을 하셔야 됩니다. So therefore you should be respectful to the role model you have set as your sponsor. 나 혼자 가기 힘든 길을 그 스폰서가 이끌어 줄 테니까요. Because that sponsor will lead the way that you could actually it's hard for you to go through alone. 하지만 중요한 것은 여러분들도 스폰서가 된다라는 겁니다. However, it's important that you guys can yourself can be a sponsor as well. 우리 모두는 어머니 아버지로부터 태어났습니다. So everyone came out from our mummies and daddies. 내가 태어났을 때는 어머니 아버지밖에 없었습니다. So there is only parents when we just got born. 근데 내가 결혼을 하고 나니까 나에게도 자식이 생겼습니다. But after we got married, we have our own child. 그 자식이 결혼을 하니까 나에게 손자 손녀도 생겼습니다. And after that, your children's marriage, we also have grandchildren. 우리 비즈니스가 그렇다라는 거예요. And that's how our business model is. 내 조상보다 내 자손이 많아지는 일입니다. So you should be having more people below you rather than your ancestors. 그래서 여러분들의 스폰서의 도움을 받았듯이 나도 똑같이 여러분들의 파트너에게 도움을 주십시오. So be grateful and also to provide the support, just like how you got the help from your own sponsors. 물질적인 도움을 드리라는 게 아닙니다. Not the physical one, 바로 정신적인 지주가 되시라는 거예요. but be the mental support to them. 우리 파트너에게 가장 필요한 건 에너지입니다. So the most important from our partner is our energy. 어떻게 하면 그들에게 에너지를 많이 줄 수 있을지를 고민하십시오. And think about how we can provide more energy to them. 중요한 것은 나에게 에너지가 충만하지 않다라면은 그들에게 줄 수 있는 에너지가 없다라는 겁니다. Because the important fact is, if you do not have enough energy to yourself, then it is not possible to share this energy to someone else. 그래서 그들에게 에너지를 드리기 위해서 내 에너지를 먼저 충만하게 만드는 작업이 가장 우선시 되어야 된다라는 거죠. So in order for you to share the energy, you should boost your own energy first. 여러분들의 파트너를 힘 빠지게 하는 것은 여러분들의 표정일 수가 있습니다. So the thing that you make your partner tired is that maybe you're emotional. 저는 이런 이야기를 많이 들었습니다. 우리 미스터 음은 항상 웃는 모습이 너무 좋아요. So I hear a lot from other people say that I love your smiley face. 여러분들 볼 때 저는 항상 웃고 있었습니까? Was I always smiling when you guys look at me? 웃고 있었습니까? Was I smiling? 행복해서 웃을까요? 웃어서 행복해질까요? Do you smile because you're happy or you get happy because you smile? 저는 짜증이 나도 웃습니다. For me, even I get annoyed or angry, I still smile. 왜? 그래야 빨리 그 짜증이 없어지거든요. Because I know that that's the way to remove your anger. 제가 만약에 웃지 않고 인상을 쓰고 있다라면은 여러분들이 불편해질 겁니다. Because if I don't smile and I always frown at you guys, and you guys will be not comfortable. 저는 여러분들에게 조금의 불편함도 드리고 싶지가 않습니다. Because I do not want to provide any bad energy or the uncomfortableness to you guys. 불편하시잖아요. Because you feel uncomfortable. 그래서 불편함을 드리지 않는 겁니다. So I do not want to provide that energy, 내가 힘들어도 even though I'm tiring. 남들이 보든 안 보든 웃으십시오. Regardless of people watching you or not, smile all the time. 왜? 근육이 습관이 되어야 되거든요. Because that muscle should be habit as well. 그래야 힘든 상황에서도 웃을 수가 있습니다. And then when you're having a hard time, you're able to smile at that time as well. 화가 나도 웃어야 돼요. You should smile even though you're angry. 거절을 당해도 웃어야 됩니다. And you should also smile when you get rejection. 저의 친구가 그랬습니다. Just like how my friend did. 1년 동안 저에게 그토록 구박을 당하면서 매일 전화를 하면서 웃었습니다. Although I was, scolding him over the whole year, but he was still smiling at me at the end. 그래서 제가 1년 만에 오케이 한 거지 않습니까? So that's the reason why I opened my heart after 1 year. 1년의 그 꾸준함을 통해서 그 친구는 가장 훌륭한 파트너를 얻었던 거예요. So after having that consistency for 1 year, he has gained me as a great partner. 그 친구의 스폰서이지만 도움받을 일은 없었습니다. Although he was my sponsor, I didn't get any help from his side. 사업은 먼저 했지만 사업의 이해도는 저는 그 친구보다 제가 더 뛰어났거든요. Although he started this business earlier than me, but my understanding towards this business was a lot wider and a lot 그런 deeper. 플랜을 제가 더 많이 이해했거든요.
Because I understand more about this plan. 그러한 플랜력의 전달력도 저의 노력을 통해서 저는 더 업을 시켜버렸거든요. And I also enhance my skill throughout this knowledge. 그래서 그 친구의 도움을 받는 것보다 제가 직접 하는 게 효율이 있기 때문에 저는 직접 했습니다. Because I realized that that's more effective rather than getting help from my friend. 그러나 저는 지금 굉장히 후회하고 있어요. But I regret a lot now. 그때 만약 내가 내 스스로 혼자서 사업을 풀지 않고 나에게 사업을 전해준 그 친구 상위에 누군가의 나의 멘토를 찾아서 그와 함께 이 비즈니스를 진행을 했다라면은 저는 이미 30년 전에 크게 성공을 했을 겁니다. Because if I didn't choose to go on my own way or my own solution, but I could have looked for some mentor from his upline. 저는 네트워크 비즈니스를 한 기간도 길었습니다. For me, I did quite long time in this network business. 그러나 중요한 것은 마이웨이의 기간도 길었다라는 거죠. But the important is that the period of going on my own way was quite long as well. 마이웨이의 기간이 길어진 만큼 저의 성공은 늦어졌습니다. Because the longer I work in my own way, my success delayed as well. 하지만 30년이 지난 지금 돌이켜 보니까 그것조차도 저의 경험치로 축적이 되더라는 거죠. But however, when I look back, that also gained me as my own experience. 저는 이렇게 하면 성공합니다라는 것도 잘 압니다. For me, I know the way of the success. 하지만 저는 이렇게 하니까 안 되는 방법은 더 많이 알고 있습니다. But I know more the way of failure. 왜냐하면 제가 몇 년을 안 되는 방법으로 많이 해봤었거든요. Because I was doing the exact failure way for a few 그래서 years. 제가 이렇게 하면 안 됩니다 하는 거는 절대 안 하시면 됩니다. So whenever I say do not do this, then you should never follow this. 여러분들의 스폰서가 그걸 알려드릴 겁니다. So your sponsor will teach you this, 여러분들의 시스템이 그것을 알려드릴 것입니다. and your system will teach you this. 여러분들 스폰서와 여러분들 파트너가 한 팀이 되지만 여러분들 시스템에는 각각 개개인이 플러그인을 하십시오. So although the sponsor and partner is working together, but for your each system you should plug in by yourself. 여러분들 스폰서의 결정에 여러분들의 결정까지도 같이 묻혀서는 안 된다라는 거죠. You should never just follow blindly whatever your sponsor is making the decision. 여러분의 스폰서가 이 사업을 포기할 수도 있습니다. Because there might be a risk where your sponsor will give up this business. 중요한 것은 여러분의 스폰서가 이 사업을 포기하는 게 중요한 게 아니고 내가 포기하지 않고 이 사업을 성공하는 게 중요합니다. But the important part is not about your sponsor giving up on this business, but for yourself, you would never give up and continue to go through this way. 여러분들의 파트너가 이 사업을 포기할 수도 있습니다. So as I mentioned, again, your partner might give up on this business, 하지만 그건 전혀 문제될 게 없습니다. but that's not a problem 내가 성공하면 되니까요. because you can success by yourself. 그래서 우리는 해야 할 일을 늘 내가 있어야 될 자리에 늘 있으면 되는 겁니다. So always be present where you should be. 그래서 여러분들의 파트너에게 늘 에너지를 주십시오. So always provide the energy to your partner 늘 웃는 모습을 보여주십시오. and always give them the smile face 늘 훌륭한 모습을 보여주십시오. and be always look good. 그리고 열심히 공부하셔서 그들에게 여러분들이 알고 계시는 스테미의 비전도 늘 전해주십시오. And always pass on this, study more and always pass on this vision that you understand about this. 그리고 And, 가끔씩 그들이 힘들어할 때 가서 손도 잡아주십시오. and hold their hand whenever they're in trouble. 힘들어? Are you tired? 괜찮아. It's okay. 내가 있잖아. I'm here for you. 함께하는 비즈니스니까요. Because it's a business that we build up together. 여러분 오늘 저의 이야기를 많이 드렸습니다. 도움이 되십니까? Today I have shared a lot of my own story. Does it helpful? 저는 스테미를 결정을 하면서 제가 꾸었던 꿈이 있습니다. So when I made the decision on the Stemey, there is one dream that I have dreamed about. 저는 여러분들과 마찬가지로 사업자로서 비즈니스에 30년의 경험이 있습니다. So just like you as a businessman, business person, I have had this experience about 30 years.
그래서 여러분들이 이 비즈니스를 통해서 앞으로 향후 겪을 모든 일들을 다 겪어본 사람입니다. So I have already went through all the difficulties that you guys might face in the future. 그래서 저는 회사이기도 하지만 사실은 마인드는 여러분들과 똑같은 사업자의 마인드입니다. Although I'm the corporate or the company, but the mindset that I have is exactly same as you guys 왜 here. 출신이 바로 여러분들의 출신이거든요. Because my background is just like you guys. 하지만 저는 에드먼드와 스테미를 창업할 때 또 다른 꿈을 꿨기 때문에 창업을 한 겁니다. But when we started up this business with Mr. Edmund, we have this another dream of it. 어떻게 태어난 인생인데 이대로 말 수는 없다. This is a precious life that we only got one chance. 이 네트워크 업계에 새로운 혁명을 일으켜보자. So we would like to have this revolution in this network business. 대한민국 30년, 전 세계 미국의 80년의 네트워크 역사 속에 스테미를 통해서 새로운 역사를 한번 써보자. I would like to build up this new history and highlight this history in this network business that we have. 많은 회사들이 사업자보다 회사가 부를 창출했습니다. A lot of business, the business make more money than the businessman. 하지만 제가 아는 개념은 그럴 필요가 없다라는 거예요. But what I know is that it's not necessary to do this way. 회사가 존재하기 위해서는 당연하게 이윤이 남아야 됩니다. So in order for company to be exist, we must have profit. 하지만 저는 여러분들이 먼저 성장하기를 원합니다. However, for me, I would like your success to be the first. 여러분들이 더 많은 이윤을 가져가기를 원합니다. I hope you guys to take more profit. 그게 1조의 시장 갔을 때 여러분들이나 회사나 같이 성장할 수밖에 없는 게임입니다. Because that's how the theory works. That like each partner and the businessman and the company grows together in order for us to achieve this profit. 그래서 여러분은 사업자이지만 여러분들도 회사이고요. Although you guys are partner, but you guys also are the company. 저는 회사이지만 여러분들과 똑같이 사업자입니다. Although I'm from the company, I'm also the same partner, just like you guys. 그런 마인드를 가지고 있습니다. And I have that mindset. 그래서 사업자로서 30년 동안 제가 저의 경험치에 의해서 우리 사업을 가장 원활히 풀어나갈 수 있는 부분들을 저는 매일매일 고민을 합니다. So I always think about how I can, based on my 30 years experience in this field, I could share you guys the more tips and the way. 제품 하나를 출시하더라도 없는 제품, 더 훌륭한 제품, 더 가격 싸게 그걸로 끝나지를 않는다라는 거죠. We don't just stop from inventing or come up with this product which is helpful with a cheaper price. 저는 제품 하나하나가 출시될 때 제품 하나하나를 기획할 때마다 늘 생각을 합니다. 스토리부터 먼저 생각을 합니다. So whenever I come up with this new launching in the new product or inventing in the new product, I always think the first thing is the story behind it. 이 뉴 프로덕트를 통해서 우리 사업자분들이 어떻게 가장 원활하게 훌륭한 스토리로 이 제품을 이끌어갈까? By having this great story behind this product, then you guys are able to introduce this product to the people that you know or the end user. 제품의 성능과 가격만 생각하는 게 아니고 바로 여러분들이 필드에서 이 제품을 통해서 이루어 나가야 될 그러한 스토리까지도 기획을 해서 나오는 제품들입니다. So I do not only think about the functionality or the price of the product, but I always think about the story behind, so that whenever the product is launched and to be introduced to the market, there must be a story behind it. 그래서 저는 자신합니다. So I can be confident. 저희 닥터시스라는 브랜드를 통해서 타 회사의 어떠한 제품보다 성능을 떠나서 여러분들이 필드에서 가장 원활하게 풀어나가기 쉬운 제품을 저는 출시를 했다고. So I can be assured through this Dr. Sis, not only about the product quality, but on the field itself, you guys are doing the marketing. It will be easier and helpful to you guys. 왜냐하면 여러분들의 마음에서 저는 제품을 만들었거든요. Because I have come up with a product that you guys will love it. 그게 얼마나 중요한지 안지. And that's very important factor. 그게 바로 여러분들의 성장이자 여러분들의 성장이 바로 이 스테미 회사의 성장이라는 걸 너무나 잘 알기 때문에 그렇습니다. Because I know that your growth is also equivalent to the Stemey, our company's growth. 지금까지 그랬듯이 내일도 그럴 겁니다. I have done this until today, and I'll be continuously doing that tomorrow. 5년 뒤에도 저의 마음은 변함이 없습니다. Even after 5 years, my mind will never change. 저희가 원하는 스테미는 저희 세대에서 끝나는 비즈니스가 아닙니다. So the Stemey that I dream about doesn't stop just from our end. 여러분들의 자녀, 여러분들의 손자, 대를 이어서 100년, 200년 가는 기업을 만들고 싶습니다. So I would like to build this company to continue to your children or your grandchildren, and it will be continuously growing after 100 and 200 years later.
회사의 창업주가 자기 자녀들에게 회사를 물려주듯 Although the the founder of the company inherit this company to their children, 여러분들의 비즈니스의 포지션을 여러분들 사후에도 여러분들 자녀, 여러분들 자손에게 물려줄 수 있는 그런 비즈니스 모델을 만들고 싶습니다. so I would like to set up a business model that you can always inherit to your children or the grandchildren. 그래서 2대, 3대를 가려면 100년, 200년을 가야 된다라는 거죠. So in order for us to do this, achieve this model, then we have to go more than beyond the 100 or 200 years. 그래서 저는 100년 기업을 꿈꾸고 200년 기업을 꿈꾸는 것입니다. So that's why I'm dreaming about this 100 or 200 corporate. 저는 제가 꾸는 꿈을 여러분들도 함께 꾸주기를 원합니다. So I hope you guys dream the same as how I dreamed about this company. 저의 꿈이 여러분들의 꿈입니다. So my dream is 여러분들의 꿈이 저의 꿈입니다. So my dream is your dream and your 저와 dream is my 여러분들의 dream. 꿈이 우리 모두의 꿈입니다. So our dream is all the dream together. 우리가 꾸고 있는 꿈을 전 세계 많은 사람들이 함께 꾸기를 원합니다. So I hope everyone in this world dream together whatever we are dreaming of. 저는 확신합니다. So I'm very sure 7년 뒤 after the 7 years, 1,000만 명, 2,000만 명의 많은 사람들이 우리와 똑같은 꿈을 함께 꿀 것이라고. more and more people, like more hundred thousands of people, also dream together and having the same dream as what we are dreaming now. 그때 우리는 우리가 원하는 삶을 살게 될 것입니다. So by that time, we are able to live the life that we look at. 이 비즈니스를 하기 위해서는 여러분들 약간의 스킬이 필요합니다. So in order for you guys to be in this business, there is a little skill that is required. 저희 마케팅 플랜은 바이너리입니다. So my marketing plan is a binary. 플랜도 진화를 합니다. The plan also and develop. 80년 전에 미국에서 아메이가 처음 출발됐을 때 마케팅 플랜의 시스템은 브레이크 어웨이였습니다. So when the Amway first started in 80 years ago in the field, their marketing strategy is so-called the breakup strategy. 브레이크 어웨이, 떨어져 Break 나간다는 away, sorry. 의미죠. So break away, it means that break away and then it's getting separated, 즉 right? 독립을 시킨다라는 겁니다. So which means it's becoming independent. 나로부터 내 산하의 파트너를 얼만큼 직 라인으로 독립을 많이 시키느냐가 나의 성공입니다. So the key success to this breakaway means that the more partners below your line, the more you build up. That means that the breakaway concept is applied. 그래서 브레이크 웨이는 세 라인을 독립시키면 에메랄드고요. So in the breakaway concept, if you have 3, then you are in the emerald 여섯 라인을 level. 독립시키면 다이아몬드고요. If there is a 6th line, then that's called diamond. 7 라인을 독립시키면 수석 다이아몬드이고 이그제큐티브 다이아몬드. And the 7th line will be executive diamond. 9개 라인을 독립시키면 더블 다이아몬드고요. And the line 9 will be double diamond. 20개 라인을 독립시키면 크라운 앰버서더입니다. And the 20 will be crown ambassador. 일본의 나카지마 가오로는 40개 라인을 독립을 시켰습니다. In Japan, there were about like 40 different lines independently. 우리는 2개도 힘든데. For us, even 2 is difficult. 이게 브레이크웨이입니다. So that's what we call the breakaway. 여러분, 라인 A, B 2개 라인을 성장시키는데도 만만치가 않죠. And I know that it is not easy to build and grow the line A and B. 저희 스테미가 마케팅 플랜을 여러분들에게 40 라인을 만들어서 독립을 시키라 하면 어떻겠습니까? And imagine if Stemey is giving you the guideline and tell you that separately build up 40 different lines. Imagine how you will feel. 생각만 해도 끔찍하죠. And it's miserable just to think about it, right? 그러나 아메이는 그 일을 80년 동안 해오고 있지 않습니까? However, Amway is doing this way for 80 years. 우리가 봐서는 불가능한 플랜인 그런 불가능한 플랜을 가지고도 전 세계 어마어마한 성공자가 나와 있습니다. With the concept that we might think that it is impossible, but they are actually doing this in over the whole world. 그래서 이 비즈니스가 80년이 진행이 되면서 마케팅도 자꾸 진화를 하는 거죠. So with this 80 years of experience in the business, all the marketing will also enhance and develop. 좀 더 강력하게, The more powerful, 조금 더 쉽게, the easier way. 누구나가 도전할 수 있게. So anyone can actually follow. 그래서 40개 라인에서 6개 라인, 3개 라인, 저희처럼 2개 라인 바이너리까지. So from 40 and 6 and 3 and like
just how we are practicing, there are two different lines. 이런 질문을 제가 가끔씩 받습니다. Sometimes I receive the questions like this from people. 두 개보다 한 개가 쉽지 않나요? Isn't it one is easier than two? 여러분, 한 개가 제일 쉽죠? One is easiest, right? 맞습니까? Right? 마케팅이 성립이 될 수가 없어요. But the marketing never be applied. 이 파트너가 만불의 매출을 했다라고 가정을 하겠습니다. So imagine that this person, the bottom line, have built up this profit. 이 만불의 매출을 통해서 마케팅상 사업자와 회사는 쉐어를 해야 됩니다. But this $10,000, let's say the income that he have built, but you have to share with the sponsors, the company. 천불, 내 스폰서 천불, 위에 스폰서 천불. So imagine dividing all this profit to each of the individual about like $1,000. 발생된 매출보다 줘야 될 돈이 더 많아지네요. So you have more expenses to give rather than the income. 산수 문제입니다. So it's about the calculation. 그래서 한 줄 마케팅은 성립이 안 되는 거예요. So therefore, the one single line marketing can never be applied. 여러분, 스테미 마케팅의 위대함을 아셔야 됩니다. So you should understand the powerfulness of this Stemey marketing. 한 줄 마케팅이 성립되지 않음에도 불구하고 우리는 라인 한 라인을 통해서도 엄청난 소득을 벌어갈 수가 있죠. Although, as you can see, single line marketing doesn't really success, but you already evidence that you have gotten a lot of income from what we are practicing at the moment. 그게 바로 매칭 보너스지 않습니까? So that's what we call the matching bonus. 여러분, 저희 마케팅 플랜의 제일 첫 번째 받을 수 있는 수당이 추천 수당입니다. So the first thing we can get is a direct incentive. 가장 처음 시작했을 때 추천 보너스를 통해서 인컴을 가져갈 수가 있죠. So as a beginning, through this direct incentive, you can earn some income. 여러분들이 추천 보너스만 원하신다면은 매일매일 새로운 사람을 만나시면 됩니다. So if you're only look at this direct incentive, then you should just meet different people every single day. 그럼 파이프라인이 아니죠. But that's not what we call as a pipeline. 필요할 때마다 그냥 물동이에 물이 필요할 때마다 떠서 매일매일 마시고 없어지면 또 들어가야 됩니다. So this is how I mentioned whenever we are lacking of the water, we just go to the water site and we just get the water. 여러분들이 매일매일 하는 추천 행위를 통해서 올라오는 인컴은 파이프라인이 아니고 바로 뭡니까? 물동입니다. So this direct incentive is we do not define it as a pipeline. 내가 10명의 사람들을 직접 컨택을 했습니다. So imagine if I have contacted 10 different individuals. 이들 모두는 매일매일 샴푸를 하시는 분들이에요. So these 10 individuals use shampoo every day. 이들 모두는 매일매일 화장을 하시는 분들입니다. And imagine all these 10 individuals put on the makeup every day. 이들 모두는 매일매일 양치를 하시는 분들이에요. And all these 10 people brush teeth every day. 이들 모두는 매일매일 샤워를 일주일에 한 번씩 하십니까? All these 10 people take shower is it once a week? 매일매일 스테미가 아니어도 소비를 해야 되시는 분들. So this is not only because of Stemey, but this is something that you should spend money every day. 여러분들 그거 아십니까? 우리는 태어나서 돈을 버는 시간보다 돈을 쓰는 시간이 더 많다라는 거. So do you guys are you guys aware that when after we get born, we spend more time on spending money rather than earning money? 여러분들 오늘 아침에 일어나셔서 이 자리에 앉기까지 돈을 번 시간이 많았습니까? 돈을 쓴 시간이 많았습니까? So just like today, once you wake up in the morning and then be here today, did you guys actually spend more time on earning money or spending money? 아침에 제일 먼저 눈을 떠서 막 치카치카. So when you wake up, you brush your teeth. 돈 썼죠? Already spend money. 샴푸 돈 썼죠? Already spend the money. 트리트먼트 돈 썼죠? 바디워시 돈 썼죠? 화장 돈 썼죠? 돈 썼죠? 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 썼죠?
섰죠? 운전을 해서 오셨을 겁니다. So I believe you guys drive to here. 기름이 필요합니다. So you need petrol. 그것도 소비지 않습니까? That's also part of spending. 대중교통을 이용하실 수도 있어요. Maybe some people use public transport. 그것도 소비잖아요. And that's also part of spending. 여러분 가만 생각해 보시면요, 아침에 눈을 떠서 저녁에 들어갈 때까지 돈을 버는 시간보다 서는 시간이 훨씬 많다라는 거예요. So even in our daily routine from the morning until you go back home at night. 우리만 spend 그런 게 more 아니고 time. 전 세계인이 그렇습니다. Not only us, but everyone in the world that does the same. 소비로부터 자유로워질 수가 없다. We cannot be free from the spending. 그걸 해결하는 게 바로 이 비즈니스지 않습니까? So this business can fix this problem. 소비가 바로 소득인 사업. So expense or spending is equivalent to earning. 그걸 만들어가는 거예요. So we are building that pipeline. 근데 그러한 소비를 매일 이분들을 만났을 때 이 10분이 다 소비로 끝날 수도 있어요. So if imagine you meet these 10 individuals every day, but it might just end there. 저는 아메이를 통해서 한 가지 딱 배운 게 있습니다. So something I learned through this Amway. 사업으로 선택하신 분들은 하다가 수익이 안 되고 힘드니까 포기를 하시더라고요. So when they choose to go for this as a business, and if let's say one day it doesn't work out, then they will just give up. 근데 사업을 하지 않고 회원이 되어서 제품만 사쓰는 소비자들은 포기를 하지 않습니다. But for those people who doesn't do the business through it, but just be a member, then they will never actually give up. 저희도 아메이 사업은 하지 않지만 30년째 저희 욕실에 아메이 제품이 있습니다. Although I'm not doing the Amway business, but over the 30 years, I always have this Amway product at my house. 그렇게 단순하게 사용하는 소비자만 한국에서만 100만 명이에요. So that's that number that I have mentioned, the client base or the member base, just by purchasing the product of Amway. 전 세계 수천만 명입니다. So there are a huge number of consumers over the world. 그러니까 미국의 대통령이 적극적으로 아메이 국가를 오픈할 때마다 대통령이 나와서 오픈을 시키죠. So whenever there is an opening in other countries, all the presidents actually be there itself and during the opening. 그 나라에 얼마나 이 될지를 너무나 잘 알기 때문입니다. Because they well understand this will build very good economy enhancement through this. 한국에서는 네트워크 비즈니스 회사는 상장이 되지 않습니다. So the network business in Korea can never be public listed. 애터미가 1년에 1조 3천억 매출을 해도 상장 회사가 아닙니다. Although the Atomy is building a billions of the income, they can never be listed. 그런데 중요한 것은 애터미를 통해서 상장된 회사가 너무 많다라는 거예요. However, there are many different other companies that can be public listed in through this Atomy business. 여러분 박스 아십니까? 박스? Do you know the box? 소비자가 주문을 하면은 주문한 상품을 박스에 넣어서 택배를 보내잖아요. Because when there is an order placement, then they will put this product into the box. 1년에 1조 매출이 일어나니까 그 1조 이상의 매출을 박스에 포장을 해서 택배를 하려면 그 박스가 얼마나 많이 필요하겠습니까? In order to fulfill this order amount or quantity for the Atomy, the box requirements are a lot as well, right? 그래서 아메이에 박스를 공급해주는 그 공장이 1조 매출이 가버리니까 라인을 늘리고 상장이 되어버렸는데 그 주식 가치가 지금도 계속 올라가고 있어요. So just like that, like the box supplier, the company to follow up this Atomy orders, they are actually expanding the business, even expanding the numbers of the factory in Korea. 애터미 제품 인쇄해주는 업체가 상장이 되었습니다. And the company where they print out the Atomy product also become the listed company. 애터미에 화장품을 공급한 한국 콜마는 정말 최고의 기업이 되어버렸습니다. And also the Korma, which is the manufacturer of these the product, also become one of the best company in Korea. 그리고 수많은 고용을 창출을 시켰습니다. And also build up a lot of employment in Korea. 우리가 하고 있는 이 단순한 이 비즈니스가 우리 사회에 경제에 미치는 전반적인 영향이 여러분들 생각하는 이상으로 어마어마하게 크다라는 거예요. So the behind this, like there are a lot of economy and society development throughout this business. 더 중요한 것은 여러분들이 이 비즈니스를 통해서 성공을 했을 때 많은 수익을 버는 만큼 아마 말레이시아 국가의 세법에 의해서 내는 세금도 많을 겁니다. So I believe this throughout this success, you guys are also building the economy through this Malaysian economy. 저희는 매년
한국에 세금을 내는 돈이 굉장히 많은 사람들입니다. So we also pay a lot to the government as a tax. 국가에서 내가 살기가 힘들어서 돈을 받아 쓰는 사람과 저희처럼 세금을 많이 내는 사람, So there's 즉 우리의 소득을 통해서 내는 세금으로 수많은 사람들의 기본 생활을 우리가 책임지고 있는 겁니다. So actually, there are two different people in the country where one is having this lower living standard and having struggle in the living. Then they will get this money sponsored or from supply from the government. Otherwise, just like me, I'm contribute a lot of tax into the country. 여러분들이 바로 그런 일을 하시고 계신 거예요. So now you guys are actually doing such things. 자부심을 가져야 됩니다. So you guys should be proud of it. 나 혼자의 성공으로 끝나는 일이 아니고 말레이시아 아니면 말레이시아를 넘어선 전 세계 많은 경제에 엄청난 파급 효과를 주실 굉장히 중요한 VVVIP 분들이십니다. So you guys are the VVVIP, where you guys contribute not only to yourself and generate the income, but also to help out the economy and the country, your Malaysia country itself. 트리플 VIP신 여러분들 자신에게 한번 박수를 주십시오. So clap at yourself, which are the triple VIPs. 이 바이너리 마케팅이 두 줄 라인으로서 굉장히 쉽지만 이게 쉬워서 치명적인 단점이 있어요. So this byline marketing is easy. However, there is one thing that you should be aware of. 아메이 마케팅에서는 신경 쓸 게 별로 없습니다. In the Amway marketing that they are practicing, there are nothing much that you should be concerned of. 그냥 내 할 일만 하면 되는 거예요. Because you just have to do your own stuff. 첫 번째 라인 형성, So there's one line already built up, 두 번째 라인 형성, and then the second line, 세 번째 라인 형성. third line, 성공되면 에메랄드. and you achieve that, then you are becoming the emerald. 나는 다이아몬드 가게를 원해. 네 번째 라인 형성. So if you want to achieve beyond that as a diamond, then you 다섯 could just 번째 reach 라인 out more. 형성. And the fifth one, 여섯 번째 라인 형성. the sixth one. 다이아몬드가 되어서 억대 연봉이네. So now I have achieved the profit, and I have achieved this the diamond. 나는 여기서 만족해. 그만할래. So now I'm actually satisfied already, and I would like to stop. 그럼 그 억대 연봉의 로얄티를 받는 거예요. So now you get the loyalty from this profit that you have made from this diamond ranking. 어떻게 태어난 인생인데 난 그걸로 만족 못해. 일곱 번째 라인 형성. So then someone else may be more ambitious. Then you cannot just stop there, but you reach out to 스무 another 번째 person, 라인 형성. and then reach out to the 20th one. 그래서 자기가 원하는 만큼 자기 일만 하니까 문제가 생길 게 없습니다. So you just work out that whatever you are looking at, and you do not have to bother any other stuff. 바이너리는 두 개 라인입니다. So vinyl is a two different line. 그래서 착각을 하시는 분들이 많아요. So some people just misunderstand the concept. 두 명만 하면 되네. So I just have to do two people. 두 명만 해도 됩니다. Yeah, you can stop there. 하지만 여러분들의 성공의 크기만큼 두 명이 아니고 20명, 200명, 2000명을 하셔도 아무도 뭐라 그럴 사람이 없어요. But no one will scold you even you reach out to 20, 200 or 2,000 people. 다만 마케팅 플랜상 내가 20명을 하더라도 라인은 두 개로 내려갈 수밖에 없다라는 겁니다. Although you do for the 20 years, the line still continuously go for the buying line. 그게 룰입니다. So that's the rule. 왜? 전산에서 C로 등록 자체가 안 돼요. In the system, you can never apply as C. 그래서 우리가 두 명만 추천하고 말면은 아무 문제가 안 되는데 3명, 4명, 5명을 추천을 하게 된다라면은 우리가 가져야 할 룰들이 있다라는 거죠. So if you stop at the 2 people, then there will be no issue. But if you reach up more than that, then there is a rule that we must follow. 아메이 브레이크웨이는 웹스 마케팅입니다. So the Amway breakaway is a width marketing 끊임없이 펼쳐야죠. because you have to continuously widen it. 그런데 바이너리 마케팅은 뎁스 마케팅입니다. But our marketing is a depth marketing. 넓이보다 깊이가 굉장히 중요한 마케팅이에요.
the depth of it is more important than the width of it. 그래서 여러분들은 마케팅의 특성을 이해를 하셔야 됩니다. So you have to understand the concept of this marketing. 옆으로 가는 게 아니고 깊이 들어가야 되는 거예요. So it doesn't go wider, but it goes deeper and deeper. 그 깊이가 얼마나 깊으냐가 바로 나의 로얄티 수익을 결정을 해주는 요인입니다. So that decides the royalty income, depending on how deep you go for. 우리는 A와 B, C, D, E, F, G 계속 내가 추천을 할 수가 있습니다. So you can continuously recommend to people. 그럼 이분들을 라인을 형성을 어떻게 할 것이냐? Then how do you build up this line from them? 우리가 룰을 정하면 됩니다. So we should set up the rule, 그 룰대로 우리는 따라야 됩니다. and you must follow that rules that we have set. A, B, B, A. Left, right, right, left. 따라해 보시겠습니까? Can you follow me? Left, right, right, left. 그것만 잊지 않으시면 돼요. So you 다시 should just not left, forget. left, Again. left, right, right, right. すみません. 네 명을 추천했습니다. So imagine you recommend to 4 different people. 왼쪽에 라인을 형성합니다. So there is one line built up in the left, 오른쪽에 라인을 형성합니다. and another one on the right, 오른쪽에 라인을 형성합니다. and another one on the right, 왼쪽에 라인을 형성합니다. and on the left. 왼쪽과 오른쪽에 매출을 통해서 우리는 후원 수당을 받게 됩니다. So we get this incentive from this line that we have built up on the left and right. 이 그림에서 우리가 받을 수 있는 인컴은 추천 보너스와 후원 보너스 두 가지입니다. So we actually can get 2 different income from this diagram that I have shared in the whiteboard, which is the direct incentive and also this team incentive. 그래서 우리는 그들에게 정보를 주는 것으로 끝나는 게 아니고 정보를 주는 능력과 정보를 준 그들을 움직이게 하는 능력을 우리는 배양을 시켜야 됩니다. So we do not just provide the information to them, but we should also provide the abilities on this, building up this information and share to the others. 내가 추천한 1, 2, 3, 4 이 네 분이 다 사업을 나와 함께 진행할 수도 있고 다 소비만 하고 말 수도 있습니다. So these 4 different individuals that I have introduced, they might just stop from purchasing the product, or otherwise they can also be the partner. 1이 나도 이 비즈니스를 너와 같이 한번 해볼게. So imagine like number 1 who says that I'm interested to do this business. 그럼 똑같은 원칙이 적용이 되는 거예요. So the same concept applies. Left, right, right, left. 이해되십니까? So do you understand? Left, right, right, left. Are you okay? Yes. 이분이 비즈니스를 진행을 하시겠대요. So imagine the number 4 here in the diagram says that she 또- wants to proceed with the business as well. 똑같은 룰이 적용이 됩니다. So exactly the same rules apply. Left, right, right, left. Do you understand? Yes. Did you get it? Yes. 1번이 비즈니스를 진행을 하시겠대요. So number 1 says that I want to do the business. Left, right, right, left. Do you understand? Yes. 깊이가 어떻게 됩니까? So how deep is it? It is. 깊어지지 않아요. It's getting deeper and deeper.
우리 플랜은 바이너리입니다. So our plan is vinyl plan. 두 개 라인이죠. So that means two different lines. 나로부터 두 개 라인이에요. So there are two different lines from my side. 이들 모두가 나의 파트너입니다. So they are all my partners. 이분도 나의 파트너입니다. So he or she is my partner, 이분도 나의 파트너입니다. and this person is also my partner. 이분도 나의 파트너입니다. And also this partner is my 이분도 partner. 나의 파트너입니다. Help me, help me, help me, help me, help me, help me, help me. 굉장히 불합리한 그림이라는 거예요. So this is a very unfair diagram. 우리에겐 집중이 필요합니다. So we need a focus. 우리가 집중할 수 있는 것을 최대한 줄여야 됩니다. So we need to reduce the focus point. 그래서 이 룰이 필요한 So 거예요. therefore we need this rule. 이분의 스폰서는 모두가 스폰서입니다. So this person's sponsor, everyone is the sponsor. 이 스폰서들이 이분에게 모두가 집중을 한다라면은 이 사람의 성장이 어떻게 되겠습니까? So imagine every person focus on that person, like, and what will happen to this person's success. 누구보다 빠르게 성장될 겁니다. So this person can grow faster than anyone else. 내 한쪽 라인에 누군가가 빠른 성장을 한다라면은 여기에 관련된 모든 업라인들은 한쪽이 해결돼 버리는 거잖아요. So if imagine this person from my line achieves the success, then your problem or issue is solved within among that line. 나 혼자 해결하는 게 아니고 모두가 해결하니까 굉장히 빠르게 강하게 해결이 되는 겁니다. So I'm not solving the issue by myself, but everyone else in the line is helping. So we are able to achieve the result and able to resolve the issue fast. 이것이 바로 바이너리 마케팅, 뎁스 마케팅의 핵심입니다. So this is the key point of the depth marketing or the vinyl line marketing. B 라인도 똑같은 형태로 여러분들이 육성을 하시면 됩니다. And same goes to B. You should grow yourself for the B line as well. 이 스폰서도 똑같은 방법으로 1, 2, 3, 4 이분도 똑같은 방법으로 1, 2, 3, 4 Just like the same way as this A line. 이분도 똑같은 방법으로 1, 2, 3, 4 이해되셨습니까? Do you understand? 이런 경우도 나올 수 있겠죠. So this case, something like this might happen as well. 1, 2, 3, 4를 가려는데 여기서 1, 2, 3, 4 이런 그림이 될 수도 있겠죠. So something like this might happen as well. 나는 1, 2, 3밖에 안 했는데 I've only done until the number 3 step. 이럴 때 고민하시는 분들을 제가 봤어요. Because I met people who are traveling or 큰일 concerning 났다. about 4를 this. 어떻게 어디로 가야 돼? So where should I find number 4? 고민하시지 마십시오. Do not give up. 이 포지션이 4의 자리입니다. 1, 2, 3, 4. That position can be number 4. 어떤 그림이든 내가 형성된 그림에서 left, right, right, left만 여러분들이 인지하시고 그 룰을 따르시고 여러분들의 파트너가 모두가 같은 룰을 따지신다라면은 여러분들의 뎁스의 깊이는 굉장히 깊어질 것입니다. So as long as you face this type of challenges, just follow back the concept and then the system, then your depth will be deeper and deeper. 여러분들 많은 수익을 원하십니까? So do you want to get a lot of profit? 저희들 후원 보너스는 한계가 있습니다. So actually there is a limitation in our direct incentive. 후원 보너스로는 천만장자가 될 수가 없습니다. Apologize, I correct the team incentive. So you can't be a billionaire with this team incentive. 후원 보너스로는 여러분들이 꿈꾸는 삶을 절대 사실 수가 없어요. So you can never live a life that you want to live with this team incentive. 한 달에 샤넬백 2개 사면 끝입니다. So 1 month you can only afford 2 Chanel bag. 여러분들의 큰 수익은 후원 보너스가 아닌 내가 추천한 이분이 받는
15%의 후원 보너스에 30%의 매칭이 사실은 가장 큰 겁니다. So the amount doesn't stop in the team incentive, but more that you can get is the matching incentive. 그 30% 매칭 보너스를 한 명에게 받을 것이냐, So the 30% of this matching incentives, whether you want to get it from one single person, 두 명에게 받을 것이냐, or you want to get it from two different persons, 10명에게 받을 것이냐, or 10 different persons, 20명에게 받을 것이냐. or other than that, 20 different persons. 그게 여러분들을 백만장자로 만들어 드릴 겁니다. So that's how this business concept can make you billionaire. 어느 순간 여러분들의 인컴이 후원 보너스보다 매칭 보너스가 많아지는 시점이 있을 겁니다. So at some point, your team incentive can be more than the matching incentive. 그때부터 여러분들이 굉장히 큰 수익이 되는 타이밍이라고 And 보십시오. that's the time where you're able to earn the big profit out of it. 한국에 이런 속담이 있습니다. There's a saying in Korean. 잘 키운 딸 하나, 10아들 안 부럽다. Okay, it is a difficult one, so I'll just tell what it means. That just one daughter is better than 9 sons. 여러분들이 A, B가 힘드시다라면은 한 분을 집중적으로 성장시키십시오. So if you're having this trouble focusing in A and B different, then you can actually concentrate and focus on the A and grow them. 이 한 분의 후원 수당 매칭 30%를 통해서 한 분을 통해서 여러분들이 매달 받으실 수 있는 매칭 보너스는 원하로 3천만 원입니다. So there is together with the team incentive and matching incentive, there is about 3달러로 죄송합니다 말씀. 3천만 원 달러로. 네네네. 3천만 달러로요? 달러로 1대1로. 네. 3,000 US dollar by one, just by focusing one person. 다만 이 일대 30%를 받기 위해서는 첫 번째 전제 조건이 있죠. 300,000. 내가 실버나 골드가 되어야 일대에 30%를 받을 수가 있습니다. So in order for you to achieve that, you should achieve this level of silver and gold level. 아십니까? Do you guys aware of this? 이 마케팅 다 아세요? Do you know about the concept of this marketing? 이해되세요? Do you understand? 이해되시면은 네, yes. If you Do you understand, understand? Yes. Everybody, 미토콘드리아, APT, 에너지. Do you remember? Yes. 미토콘드리아. Do you understand? Yes. No. Do you understand? Yes. Okay. 유대도 굿자. 한 명의 성공이 저희는 두 줄 바이너리지만 한 라인을 통해서도 엄청난 수익을 가져갈 수 있는 두 줄 바이너리 마케팅의 가장 진한 마지막 플랜이라고 보시면 됩니다. so although this is a binary line marketing, it's able to achieve a huge income by only focusing at one single person. 그래서 여러분들 파트너 중에 가장 갈망하는, 가장 성공을 열망하는 파트너의 손을 잡아들이십시오. So you should hold a hand that among these several partners that you have, the most passionate and most enthusiastic person that dream of the success. 그래서 그의 성장을 이끌어 주십시오. And you should lead the success of that person. 나 혼자가 아닌 나의 업라인 스폰서와 함께. Not by yourself, but with the upline sponsor that you have. 그 도움을 드리기 위해서 최고 업라인 스폰서 탑리더 에리카도 이 자리에 와 있는 이유가 바로 그것입니다. And that's the reason why our Erica Park is here today to help you guys. 여러분들 한 분 한 분의 손을 잡아드리기 위해서 To hold each one of your hand. 한국에서 말레이시아까지 From all the way from Korea to Malaysia. 여러분들이 받은 그것을 여러분들의 사랑하는 파트너분들에게 그대로 돌려드리시면 됩니다. And all the loves and the support that you got here, then you should also spread the love and energy to the partner that you have. 그게 우리의 비즈니스입니다. So that's what our core business value is. 저의 단기적인 목표가 있습니다. I actually have a short-term target. 한국에서 아메이가 20년 만에 1조의 매출을 갔듯이 Like how I mentioned, the Amway have achieved this profit within the 20 years. 애터미가 그 기간을 절반을 줄여서 10년 만에 1조의 매출을 갔습니다.
And Atomy have achieved it within the half of the period, which is equivalent to the 10 years. 그래서 저희는 훨씬 더 훌륭한 조건이기에 스테미를 창업을 하고 7년 만에 한국에서 1조의 매출을 가는 목표를 저희는 세웠습니다. So in with this amazing product or the system that we have in Korea, our Stemey, we have achieved this within these 7 years. 한국에서 1조의 매출을 할 때 말레이시아를 포함한 전 세계 매출은 3조가 될 것입니다. So I believe this the billion that the target that we have set in Korea will be tripled of these, including the Malaysia market and also other overseas market. 전 세계 스테미의 이름으로 전 세계 글로벌 4조의 매출이 일어난다고 생각을 해보십시오. So imagine that we have $4 billion in over the world for the Stemey, including Malaysia. 여러분들 통장에 어떤 일이 일어나겠습니까? So imagine what will happen to your bank account. 그러한 인컴을 통해서 여러분들은 어떤 삶을 살고 계시겠습니까? So imagine what type of life you will be living with that much of the profit. 그 목표점을 저는 2029년을 잡았습니다. So I actually have set up this goal, the target date, to the 2029. 제가 간절히 꿈꾸고 있는 부분입니다. So this is I dream about very desperately. 제 꿈을 함께 꾸주십시오. So I hope you guys are with my dream together. 그 매출을 저희 혼자 갈 수는 없습니다. Because I know that I'm not able to achieve this by myself. 여러분들이 함께 가주셔야 됩니다. So you have to be with me with this in this journey. 그 1조의 매출의 중심이 여러분들이 되셔야 됩니다. So you have to be the center of this our target. 그래서 6년 뒤 2029년 바로 이 자리에서 여러분들과 함께 꼭 이 말을 하겠습니다. So I would like to say, and I would like to dream that after the 6 years ahead, which will be 2029 in Malaysia. 드디어 해냈다. So finally we did it. 우리가 해냈다. We did it together. 우리의 선택이 정말 잘 되었다. So we made such a good choice. 내가 태어나서 가장 잘한 선택이었다. So that was the best decision that I've made in my entire life. 하면서 함께 앉는 그날을 손꼽아 기다리겠습니다. So I can't wait to have that moment together with you in Malaysia. 절대 포기하시지 마시고 So please never give up 여러분들의 꿈을 누구에게도 뺏기지 마십시오. and never let anyone else take away your dream from you. 더 큰 꿈을 꾸시고 So dream big 그 꿈을 여러분들이 가장 사랑하는 분들에게 나눠주십시오. and spread that love and dream to the people that you love 그리고 그 꿈을 함께 이뤄 나갑시다. and achieve that dream together. 우리는 할 수 있습니다. So I believe we can do it 반드시 해내야만 합니다. and we must do it. 스테미와 저는 언제나 여러분과 함께 하겠습니다. 여러분 사랑합니다. Thank you. So Stemey and I will be together with you guys all the time. I love you guys and thank you. Thank you very much. I love you. Thank you. 아까 말씀하신 것 중에 이제 30%를 말씀하셨는데 그 팀 인센티브라든지 매칭 인센티브에 간 그 30%에 대한 내용을 어떻게 하는지 다시 좀 더 자세히 설명해 달라고 하십니다. No. Your sponsor is Grace. Yeah. After plan. 오케이, 땡큐. 자, 그리고 우리 에리카 탑 리더님 한번 모시고 여러분들과 또 인사 말씀 나누는 시간 가져보도록 하겠습니다. So now I'd like to invite our Erica Park just for a short speech with you guys. 그레이스 켈리보다 더 우아한 에리카 탑 리더이십니다. More elegant than the Grace Park. 여러분 대단하십니다. 지금 쉬는 시간도 하나 안 가지고 연달아 지금 거의 3시간 가까이 여러분 집중하고 계시거든요. So it's so amazing to see you guys without any of the break time. You guys are still focusing very well. 제가 뒤에서 여러분들을 보고 계셨는데 정말 집중하는 모습에 감동이었습니다. So I was very touched to see you guys at the back. You guys were having much focus to the presentation. 그래서 저는 여기 나올 원래 계획은 없었지만 그런 열정을 보여주시는 여러분들께 저도 뭐라도 드리고 가야 되겠다는 생각으로 잠깐 나왔습니다. So actually, I didn't have any plan to go onto the stage today, but after watching you guys, I want to give something for you guys. 예, 박수를 먼저 드리고요.
우리가 11일 날 요거 한번 좀 지워 주시겠어요? 11일 날 우리 스테미 말레이시아 first anniversary 우리 그 행사를 하면서 우리가 만났습니다. 그죠? So we met in the 11th, which is during our anniversary ceremony. 예. 그래서 우리가 11일 날도 만났고 어제 12일도 만났고 오늘 또 13일 저하고 계속해서 3일째 보고 있습니다. So we are meeting continuously for 3 days. 여러분 얼마나 대단하세요. 이렇게 3일을 쭉 저를 보러 이렇게 오시는 여러분들 진짜 성공자이십니다. So it's very amazing to see all of you here continuously for 3 days, and you are the successor. 여러분들께서는 어떤 성공이라는 게 뭔가를 많이 이루어진 것이 성공이라고 생각을 하실 겁니다. And I believe a lot of people think the success is that you should be achieve a lot of things, then you can only call it yourself as a successful person. 예, 저도 그렇게 생각했어요. 뭔가가 이루어진 것이 성공이라고 저도 생각했지만 그것만이 성공이 아니라는 걸 알게 되었습니다. Because I used to think in that way. However, I know that not only by achieving something is a successful. 왜냐하면 이러한 선은 자세히 들여다보면 이런 점들이 모여서 선이 되는 거거든요. So in order for a line to be accessed, when you look into it, there is a dotted line in between the lines. 자, 예를 들면 오늘이 2023년 오늘 며칠이죠? 5월 13일입니다. 13일 매일. 그죠? 오늘 이 순간부터 지금으로부터 5년 뒤 5 years later 2028년 이 시간은 오늘과 같은 시간 하루가 모여서 어느 날 5년 뒤가 되는 거죠. So as you can see, now is the May 13, 2023, and after 5 years will be 2028. And in order for us to reach to 2028, every day has to be accumulated in order for us to reach there. 오늘 엄승민 대표님의 얘기를 듣고 여러분들의 인생 5년 뒤를 생각하면서 상당히 설레이실 겁니다. 기대가 될 겁니다. So I believe after hearing Mr. Ahm's speech, I believe you all can be very excited about your future 5 years. 그 5년 뒤에 여러분들이 만드실 여러분이 꿈이 이루어지는 그것들은 바로 오늘 이 자리에 여러분들이 오늘 이 자리를 지키시고 오늘 하루 이것이 성공이 되었기 때문에 5년 뒤가 그러한 성공들이 쌓여서 5년 뒤가 되는 거라는 거죠. So what I want to say is that in order for us to be successful after the 5 years, the day that you have made decision today to be here and to be here with us, then that every day is accumulating and we will be able to see the success life in ourselves after 5 years. 자, 매일을 성공하는 겁니다. So we are being successful every single day. 매일 성공하는 거예요. So we are successful every day. 그죠? 그리고 여러분들이 매일 성공한다는 것은 무엇이냐? 내가 오늘 무엇을 할까라는 목표를 세워놓은 거. 매일 아침에 눈을 떴을 때 오늘 나는 이것을 꼭 해야 되겠다. 그것을 이루는 것이 오늘의 성공입니다. So what is being successful every single day is that to set a goal that what you want to do and what you want to achieve that day, and if you have achieved that, that means you are living a successful day. 오늘 세미나가 있으니까 세미나를 와야 되겠다. 세미나 오셨으면 성공입니다. So for example, just like today, there is a seminar. So you tell yourself that I want to be in that seminar, and here you are today. So you are living a successful life. 야, 여러분들 오늘 성공하셨습니다. 박수 드리겠습니다. So clap at yourself. 여러분 스스로에게 한국에는 이렇게 So in Korea, we 두드려줘요. pat our butt to say that we did well. Yes. 저는 이거 굉장히 잘하는 사람이거든요. 저 자신에게 칭찬 굉장히 잘하는 사람입니다. So I'm actually a person that I'm very generous to myself. I 원래 always clap at myself. 그것을 배운 거죠. 이러한 수업을 통해서 So I learned that through this type of seminar and learning as well. 저를 칭찬하고 저를 격려하고 저를 사랑하는 방법 그것이 모든 것이 저를 믿는 힘을 길러주는 거였습니다. So to love myself, to cheer myself up, I have learned through and I have to build a trust in myself as well. 여러분들께서 오늘 고객을 만나야 되겠다. 오늘 프로스펙트를 만나야 되겠다. 만나십시오. 그러나 그 만남의 결과가 그 사람이 노를 한다. 그 사람이 예스를 하지 않는다는 것은 실패가 아닙니다.
So, for example, you set up a goal that today I would like to make a prospect or I would like to make a client. However, if that person rejects you, that doesn't mean that you are living a failure life. 여러분들이 만나서 해야 될 것을 한 것은 여러분들이 성공입니다. So whatever you have done that you have set as your own goal, then that you are already living a successful day. 그 사람이 하고 안 하고는 그 사람의 성공에 달려 있는 거지 제 성공에 달려 있는 게 아니라는 것을 아셔야 됩니다. So you have to know that if someone else other than yourself is making a decision, that's up to them. It's not you. Then you have to make your own decision, which means that you are living your own successful life. 여러분 할 것만 계속 하시면 됩니다. So you have- 아까 여러분들 할 것만 계속 매일 나는 성공해야지 내가 하겠다고 한 것을 이루는 게 성공이니까 매일 내가 성공하는 데만 집중하시면 됩니다. So you have to set your own goal and be achieving it. That means that you are living a successful day. 그러면서 그것을 이루면서 행복한 마음을 가지십시오. 왜? 그것이 하나하나가 쌓여서 나는 반드시 이걸 이룰 거라는 것을 확신하면서 행복한 마음을 가지십시오. And be happy with that because every single day you are living a successful life, which will be assuring that you will be having the successful life after that 5 years. 우리는 거대한 역사를 지금 만들어가고 있습니다. 스테미와 함께. So actually, all of us here are building a big history that together with the STEMI. 우리는 코로나라는 전 인류에 없었던 특이한 어떤 역사의 한 과정을 겪으면서 인류가 또다시 진화를 하는 그 시점에 지금 있습니다. So actually, we have evidence through this coronavirus, which have never existed in this world, and we have learned a lot, and we are also revolution, and we are learning together and enhancing together. 우리 정말 이거 대단한 일이잖아요. 우리 인류의 역사 속에 이 바이러스 때문에 3년 가까이를 해외를 못 가고 어떤 집 밖을 못 나가고 했던 역사는 없었지 않습니까? 처음이었어요. Because this is the very first time in the past or even in the history that due to this virus, that unknown virus, we have to struggle and never able to travel this for 3 years. 우리는 그런 특이한 것을 겪을 수 있었는 특별한 사람이라는 거죠. So we are actually a special person, people, every one of us here that go through this special experience together. 먼 훗날, 조금 미래에 이 시점을 되돌아보면 어마어마한 혁명이 일어날 수 있는 이 코로나로 인하여 인류의 혁명이 일어날 수 있는 순간을 우리는 이렇게 이겨냈다라는 걸 알 수 있을 겁니다. So in the near future, when we look back at present today, then we will be able to know we are able to obtain the revolution through this coronavirus. 그리고 우리는 이 코로나 속에서 스테미를 만들었죠. So during this corona period, we have come up with the STEMI. 이 스테미가 상징하는 것은 opportunity, 기회라는 겁니다. So what does this STEMI symbolize is that opportunity. 이제 사람들은 굉장히 더 건강에 연구를 하고 건강히 어떻게 하면 그런 바이러스를 더 이겨내고 건강하게 살고 오래 사는 거에 대해서 더 많은 연구를 하고 더 많은 돈을 투자를 하기 때문에 인간은 진짜 정말로 오래 살게 됩니다. So after going through this incident, human beings are more interested in the well-being and health, and they will invest more in this research on the health and also invest a lot of money. And therefore, I think the human age, average age will be longer and longer. 그래서 그렇게 오래 인류가 사는 것에 있어서 가장 큰 원하는 것은 이제 안티에이징을 넘어서 리버스 에이징의 시대를 이제 가고 있고 스테미는 바로 그 리버스 에이징에 해당하는 모든 것들의 솔루션을 갖고 있는 회사라는 거죠. So actually, we are not only stopping at the anti-aging due to this incidents, we are also going through this reverse aging, which is STEMI is practicing, and all the products we are focusing on this point. 그 리버스 에이징의 선두주자라서 이제는 늙을 시간도 없습니다. 늙지 않는다는 거예요, 인류가. 그 모든 것들을 스테미가 만들어내고 있고 여러분 지금 그 역사 속에 여러분 함께 시작을 했다라는 겁니다. So we are the leading company or the leaders in this reverse aging, and you guys are all in this history together. We are in this journey together. 여러분들은 이제부터 이런 생각만 하시면 됩니다. So you guys start to think in this way. 진짜 나는 너무 운이 좋다. So I'm the very, very lucky one. 정말 지금부터 스테미를 통해서 나는 억만장자가 될 것이고 정말 많은 사람들에게 도움을 주는 사람, 정말 멋있는 사람이 될
거다. 멋있는 사람이다. 이미 이런 어떤 생각만 하시면 됩니다. So you have to set up that mindset that I'm such a wonderful person, not only to myself, but I'm also spreading the love and help to the other people, and I can be also a richer and wealthier person. 정말 저의 노하우, 가장 핵심 노하우를 지금 알려드리는 겁니다. So that's what I'm sharing, the most know-how, which is so-called the tips to you guys. 여러분들 안에 거대한 자이언트가 있다라는 거 여러분 믿으십니까? Do you guys believe that every single one of us has a giant that's 그죠? living in ourselves? 자, 여러분, 타이타닉호 배가 정말 너무나 튼튼하고 너무나 큰 배였는데 우습게도 빙하에 부딪혀서 배가 전복이 돼서 많은 사람들이 죽었죠. So if you guys are aware of the Titanic boat incident, it was such a big and strong ship. However, it had this incident and a lot of people died from it. 타이타닉호는 너무 배가 컸기 때문에 그 배에서 바라본 빙하가 너무 작았어요. 이 빙하의 조각이. 그러니까 그 큰 배가 그 빙하는 아무것도 아니기 때문에 별일 없겠지 하고 지나간 거였어요. So during this incident, because due to the size of this Titanic ship, they could actually just ignore the size of the ice cube because they assumed that it is very small. 그러나 이 빙하는요, 정말 바다 물 속에 보이는 거는 10%밖에 없었고 바닷물 안에 90%가 있었다라는 거죠. However, that was only the visible part. That's about 10%. Other 90% were hidden inside the ocean. 그것을 몰랐기 때문에 타이타닉호는 이렇게 피해가려다가 여기 있는 이 빙하에 부딪혀서 배가 뒤집어진 거죠. So that's the reason why they actually couldn't avoid it, and then they had this accident at the back time. 그런데 저는 이 빙하가 바로 여러분들 안에 있는 자이언트, 숨겨져 있는 여러분들의 그 거대한 거인이라고 비교를 해드리고 싶다라는 겁니다. And I would like to compare this as to every single one of you individuals here. In ourselves, there is a giant that living in ourselves. 스테미의 의미는요, 여러분들은 지금까지 여러분들의 10%밖에 모르고 살고 있는 여러분들에게 스테미가 나타난 이유는 바로 이 90%를 알게 해드리기 위함이라는 겁니다. So the reason why Stemey actually started to exist in your life is that maybe you were only living the 10% of your life until today, but we would like to recognize and we would like to acknowledge this 90% of other side of yourself. 여러분들은 지금 여러분들을 되게 잘 안다라고 생각하시죠? You may think that I know myself very well. 여러분들은 나는 나 자신 너무 잘 알아 생각하죠? So I believe every one of us think that I know myself the best. 내 능력은 이거야 라고 생각하시지만 그것은 착각입니다. So what we think is that my ability is this much, but this is very big misunderstanding. 야, 카와이는 가정주부였어요, 하우스와이프. As such an example, Kawai was a housewife. 그러나 그 하우스와이프가 어떤 일을 쳐낼지 알 수 없습니다. We can never know what are the abilities that this housewife can have. 그죠? 한국에는 67세에 한 분의 다이아몬드가 계십니다. So there is one case in Korea with the age of 67 years that achieved the diamond. 어떤 젊은이도 이분 앞에서는 겸손해질 수밖에 없는 게 이분의 열정은 어떤 젊은이도 이겨내지 못할 그런 엄청난 열정을 갖고 계세요. So she's very passionate and enthusiastic person, whereas like even the young people will be very humble in front of her. 정말 부끄럽습니다. 이분 앞에 너무나 열정이 강하시니까 너무나 열심히 일을 하고 너무나 파워풀하고 지침이 없고 늘 강의장 맨 앞자리에 한 번도 빠지지 않고 그 자리를 지키면서 매일같이 하루에 10명을 만나자라는 그것을 지켜내고 있는 67세의 그분을 볼 때 나이는 아무것도 아니라는 거죠. So now I know that the age doesn't matter, and I feel shy in front of her. She is achieving her goal to meet 10 different people every day, and she has achieved the diamond, and she's attending every single seminar, and she always sits in the first row of the seminar. 한국에는 73세 다이아몬드도 있습니다. In Korea, there is also another case with the age of 73 이제 achieving the 앞으로 diamond. 계속 그렇게 가겠죠. 리버스 에이징 시대니까 계속 80살, 90살, 100살 다이아몬드도 나오겠죠. Maybe in the future we'll see age of 100 achieving the diamond. 예, 20살 다이아몬드도 나오겠죠. Yes, maybe there is an age of 20 who 그쵸? can achieve the diamond. 그 무엇도 우리를 막을 수 있는 것은 없고 그 무엇도 내 안에
내가 알고 있는 내가 아닌 무한한 자이언트, 내가 알고 있는 것보다 9배가 더 많은 능력이 있다라는 것을 아는 순간 어떠한 것도 장애가 될 수 없습니다. So as long as you don't limit yourself and we have to achieve our goal and nothing else can stop us from becoming a successful. 제가 아무것도 못 이루었던, 많은 것을 이루지 않았던 셀러리맨 시절에는 그런 조차도 제가 몰랐기 때문에 못 이룬 거였어요. The reason why I couldn't achieve much things during my the salaryman period, because I didn't know what are the things happening to myself, so I couldn't achieve something else. 여러분들께서 이 스테미와 오늘 우리가 만나는 이 순간까지 일들은 이 스테미를 만나기 전까지의 일들은 과거이죠, 과거. 과거에 어떤 일을 했고 무엇을 이루었고 또 무엇을 이루지 못한 것은 중요하지 않습니다. So nothing is important. What happened to your past, what happened in your past, what you have achieved or you have not achieved in the past is not important. 지금 이 순간 스테미를 만난 이 순간부터가 새로운 여러분들의 역사가 시작이 되는 거거든요. Because the moment you meet Stemey here today is the day of building a new history of yourself. 여러분 자이언트를 찾으십시오. So find a giant in yourself. 내 인생에 내 안에 잠재되어 있는 자이언트가 뭘까 궁금해하시고 그 자이언트를 꺼내기 위해서 매일매일 성공에 도전하시라는 겁니다. So be curious of the hidden giant in yourself and be curious and always be dreaming to live a successful life and go achieving it. 여러분 한 분 한 분의 눈빛을 보니까 보통의 분들이 아니십니다. I can see that from each of individuals' eyes. I can see your guys are having the sharp eyes and I know that you can do well. 한 분의 눈빛과 관상을 제가 관상을 좀 봅니다. 관상을 봤을 때 보통 분들이 아니세요. Because I know how to see people from their face and I know that every one of you are just very special person. 28년 동안 얼마나 많은 사람을 만났겠어요. I have met 네트워크 마케팅 28년을 했는데 얼마나 많은 사람을 만났겠어요. With my 28 years of the experience in the network marketing, I have met thousands of people in my career. 이해가시죠? So you understand. 관상을 본다는 거 이해가시죠? So you know what I mean by I know how to see people by their face. 여러분들이 운이 좋은 사람이 아니면 지금 저를 만날 수 없습니다. 솔직히. To be honest, if you're not the lucky one, you're not able to be here today to meet me. 여러분, 그죠? 스테미 창립 10주년에 오시겠죠? Maybe you'll be here after 10 years during the 10 years anniversary. 지금도 말레이시아에 아메이 회원 아닌 분들이 더 많잖아요. Because I know that there are many people who are non-Amway member. 아메이가 말레이시아에 들어온 지 80년 가까이 됐는데 아직도 회원이 아닌 사람이 더 많지 않습니까? 그죠? Because although there is 80 years of this period that Amway has entered Malaysia, but I believe more people are non-members in Malaysia. 얼마나 운이 좋으면 스테미 말레이시아 창립 1주년에 여러분 지금 다 들어와 계시네요. And now you guys are lucky enough to be here during the first year of anniversary of the Stemey Malaysia. 그죠? 창립 30주년에 와도 되는데 You can be here during the 30th anniversary, right? 얼마나 운이 좋습니까? So look at how lucky 믿으세요. yourself is. 이 운은 바로 여러분들의 잠재되어 있는 자이언트를 꺼내시고 여러분들은 뭐든지 할 수 있는 사람이라는 것을 스스로가 알게 되기 위한 행운입니다. So it's very lucky that to be here during the seminar by yourself, and also believe in your abilities within yourself, the hidden giant, and achieve it for it. 제가 그랬거든요. Because I was during that process. 평범한 셀러리맨이 정말 이 네트워크 마케팅을 통해서 제 자신의 자이언트를 저는 만나게 되었고, 저는 이제 무엇을 해도 할 수 있다라는 저 자신을 믿는 마음이 세상의 어떤 사람보다 강한 사람이 되었습니다. Because through this network business in this 28 years, I have found my giant of myself, and now I strongly believe I can achieve anything that I do in my life. 제 인생의 철학은요, 안 되면 되게 하라입니다. So my life philosophy is something doesn't work, then make it happen. 네, 여러분 자신과 함께 여러분 자신이 만나실 자이언트를 설레이는 마음으로 기대하면서 여러분을 사랑하십시오. 여러분들을 믿으십시오.
So trust yourself and love yourself and be excited about the giant that lives in yourself. 여러분은 세상 어떤 사람보다 행복하고 멋있게 사는 사람이라는 것을 꼭 믿으십시오. And trust yourself that you can live wonderful life than anyone else in this world, and you can be the happiest one than anyone else. 우리 함께 스테미를 전 세계 최고의 회사로 함께 만들어서 정말 전 세계를 함께 행복한 해피 저니를 하는 그날을 매일매일 그립시다. So let's draw ourselves in the journey of making this Stemey as the best company in the whole world, and we will be together in this journey. 설레이죠? Are you guys excited 그죠? about it? Everyday Christmas. This is your life. Everybody, everyday Christmas. Everyday. Repeat her after this. Follow her. Yeah, just everyday Christmas. Stemey together. 감사합니다. Thank you very much. Okay, can you share us the secret of success in Korea and Japan? How they do it? Oh, pardon me. You mean? Can you repeat again? The secret of success for Korea and Japan team. They're very successful in just a short period. 그 일본이랑 아. 해외에서 이제 단기간에 성공을 했는데 그런 성공을 이룬 비결이 어떻게 되는지. 사실은 we have this history because we moved from the Approach Louisville, you know, right? There are leaders all from Approach Louisville. Yeah, one of the reasons is they're already matured from the Approach Louisville company. Yeah, one of the reasons. And then we have the system, very strong system, education system. Korea is a very small country, and then we are very used to running this kind of system. Korea people, most of Korea STEMI leaders are not a part-time job, full-time job. This is different from your Malaysia or Singapore. Yeah, so we just regard this our full-time job. So every morning we go to our office or headquarters. It's like our office, normal general office and company. So we are always in the system, education system. Japan also, they are doing online system. Yeah, this kind of system, they are running this kind of system through the online, very regularly, very strongly, and make a teamwork. I always want to emphasize network marketing business is not a sales business. That is only 10%. That what is the 90%? That's education. I can say this is educational business. If you guys understand this fully, you can get it. You can make it. How make education system? Always you need to focus on education. Through the education, we duplicate member one by one. What the Mr. taught you, one by one, duplicate, same things, simple things. And then you need to know one thing, don't be bored to repeat anything. Because we need to repeat. I like this word, practice make perfect. This is my one of philosophy. Practice make perfect. So do not be bored. Enjoy. Wow, this story, the word plan, this show the play, I know already. Again, this is a very baby attitude. We need to be an adult or what? Profession, right? Not an amateur. Amateur doesn't make money. Only professional person can make big money. So what the professional people thinking and attitude should be? Enjoy the boldness. Enjoy. Practice make perfect. So your question, the answer is education system.
This is the answer. How Korea and Japan, yeah, leader are making something big in education. Let's just make an education system in Singapore together. Okay, Singapore, all the sales crew, they are from the Singapore and staying the 3 days. I'm very touched. And then also Joel, Viola, Kenneth's group, so touched. That group never ever miss my lecture seminar until now on. So I want to give you the big hands. Thank you very much. Thank you very much, our translate. Wow, without any rest, 3 hours long. Thank you. So any question, if you want to ask, we can do personally, freely, okay? Personally, freely. 非常感谢 Mr.和 Miss Park 给我们 아니요. 아니요. 괜찮아요. 괜찮아요. 네. 是什么？ 그러니까 화장실이 가고 싶어. 오줌 싸고 싶어가지고. 아. 我就想，哎 네네 ，怎么2个声音？对哦，OK，非常感谢 Mr.和 Miss Park 给我们很多很多的知识，还有故事，对不对？非常精彩，对不对？我们先给一个掌声，给感恩 Miss Park 和 Mr. 好不好？在刚刚 Miss Park 和 Mr.的两个就是他们的 speech 里面，我学到什么？其实我们要问回自己，我们的梦想是什么？可能有一些人，就是我们现在在这里是不同年龄层的，有一些年轻的，可能你还记得你的梦想，但是有一些可能到了一个年龄的时候，他们觉得梦想是一个不现实、不实际的一个事情。但是我们要回到一个，只有梦想的人，他们才能活到他最后的点的时候，不会后悔，因为他来此生一行是值得的。这个就是你们要想的，我的梦想是什么？我到底我的人生不要讲很长，5年我想要过什么样的人生？我的四周围的变化是如此的多美好，你们要去回去想一想。在想一想的时候呢，过后从 Stemey 我们一年的新公司，它能带给我们跟我们陪同实现我的梦想，它怎么帮助实现我的梦想？怎么在这里实现我梦想？公司已经万全的准备的时候，只有我们的行动，我们想要什么，再跟着公司一起进步，一起达到我们的梦想，好不好？还最后呢，想要给你们小小一个礼物，就是刚才我们讲的，每一天我们都是成功的一天。大概举起你们的右手，好不好？然后跟着自己的心说：“我，你就是念你的名字啦。啊，我是雪人。哎，我今天是美好一天，我今天是成功的一天。谢谢，我爱你，感恩我。OK， 谢谢大家。哦，对，哇，非常重要一件事情。哎呀，一感恩就忘记了。哎，一点到我们如果你们还没有买东西的话，就是我们今天就是今天的 promotion 到今天哈，就是 serum 10送1加1支 cleanser。到今天为止，或者你要买其他的东西，我们的考的从1点到1点45分，1点45分我们就会他们这边就会关了。啊，然后2点呢，这里2点呢，就我们有 beauty class 是做什么？我们有做胸还有身体 ，OK， 所以你们安排一下你们时间，调一调，然后想要吃东西的，想要买东西的，自己调一调时间，然后。考的1点到1点45分，然后2点这里的 beauty class 好不好？谢谢大家，感恩。